Hello students, good morning. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ? I hope everybody is doing fine. So first of all, I just want to welcome all of you to Dhruvika Academy. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? PGCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು PGCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, I just want to welcome all of you to Ignite Maha Marathon batch course. ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವಾಗ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ MCA ದವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GK ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲರ್ನ್ ದ PGCET ಕೋರ್ಸಸ್. PGCET ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಲೀಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಇವತ್ತು ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ MCA ದವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು GK ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 1 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ರೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Ready everyone? Ready everyone? All of you? ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್, ಚಲೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ that is, the word computer has been derived from which of the following language? The word computer has been derived from which of the following languages? Option A Greek, option B English, option C Hindi, option D Latin. Which of the word computer has been derived from which of the following language? Computer ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The computer has been derived from which of the following language? Option A Greek, option B English, option C Hindi, option D Latin. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 40 seconds. I want everyone to answer the question. The word computer has been derived from which of the following language? Sure, Latina? Sure? We'll see the answer. So the answer is obviously option D, Latin ಪದದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಪದ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, which of the following is the smallest and the fastest computer imitating brain working? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ A ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ B ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ C ಪರಮ್ 10,000, ಆಪ್ಷನ್ D IBM ಚಿಪ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ E ಬರುತ್ತೆ none of the above. Which of the following is the smallest and the fastest computer ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪರಮ್ 10,000, IBM ಚಿಪ್ಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ? ಶ್ಯೂರ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Smallest and the fastest. Will you see the answer? So the answer is option B, quantum computer. Quantum computer is the fastest one, not super computer. Nodri, smallest ಮತ್ತೆ fastest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So fastest super computer fine, but smallest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್. ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, recreation, military personnel. Pratyush supercomputer is dedicated for a dash: multimedia, weather forecasting, recreation and military personnel. Pratyush supercomputer ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? Pratyush supercomputer is dedicated for multimedia, weather forecasting, recreation, military personnel. Very good. 2 na 100%. Pratyush supercomputer. Pratyush supercomputer ಎದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಪಿ? 4 ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ 2 ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿ. ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಿಯರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, 2:30 ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So the answer is option B. So Pratyush supercomputer is dedicated for weather forecasting. Okay. Question number 4. First supercomputer developed in India. Which of the following are the first supercomputer developed in India? For the first time India dalli develop ಆದಂತಹ supercomputer ಯಾವುದು? Param, Cray 1, Param Ishan. Option 4 EPRAM. EPRAM. First supercomputer developed in India is Param, Cray 1, Paramishan, EPRAM. ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು? ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪಿ, ಖಾಲಿ ಕೂತ್ ಹೋದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಂಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಲ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದು? ಪರಮ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಕ್ರೇ 1 ಸ್ನೇಹ. ಓಕೆ ಫೈನ್. So the answer is, we'll see the answer. So the answer is option 1. Param is the correct answer. Param is the first supercomputer which is developed in India, which is launched in India. So the answer is option A, Param. Okay. Question number 5. The central processing unit, CPU, in a computer consists of. The central processing unit, CPU, in a computer is consist of what? Option A, input output processing. Option B, control unit, primary storage and secondary storage. Option C, control unit, arithmetic and logic unit, memory unit. Option 4, all of the above. The central processing unit in a computer consists of dash. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಓಡಿಸ್ರಿ, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The central processing unit in a computer is what? Input output processing, control unit, primary storage, secondary storage. Option C, control unit, arithmetic logic unit, memory unit, and all of the above. Don't know the answer? Okay, fine. So the answer is option 3, control unit, arithmetic logic unit, memory unit. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಹೋಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೌದು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೌದು, ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಮನೋಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೋಜ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಪಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ALU ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. To measure speed of the processor dash is used. Option 1 processing speed, option 2 clock speed, option 3 memory, option 4 unit. To measure the speed of the processor dash is used. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಮೆಮೊರಿ, ಯೂನಿಟ್. Very good. Super fantastic. Answer on Pakka. Very good. So the answer is option 2. Clock speed is the correct answer. Clock speed is the correct answer. Okay. Question number 7. The temporary storage area attached to the CPU for input-output operation is a dash. Very, very important. These are the top-notch material. A toppers material anta ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. So temporary storage area attached to the CPU for input-output operation is dash. Is a dash. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? CPUಗೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಚಿಪ್, ಬಫರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕೋರ್. ರಿಜಿಸ್ಟರಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ನೇಮ್? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ 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 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬಫರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಅದನ್ನ. ಬಫರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ. ನೀವು ಬಂದಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ಬಫರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಫರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಎದಕ್ಕೆ? CPU ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ CPU ಗೆ ಬಫರ್ ಏರಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬಫರ್ ಏರಿಯಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ must have 2 inputs. The processor must have 2 inputs. That is instruction and data. Option 2 information and data. Option 3 input and output. Option 4 CPU and instructions. The processor must have 2 inputs. Instructions and data, information and data, input and output. Option 4 CPU and instructions. The processor must have 2 inputs. 2 inputs ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಸು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 inputs? ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳುವಾಗಂತೂ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ. 1 2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾನ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾನ? ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಪ್ಪಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ, 2 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ. ಸಾರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ. ಡಾಟಾ ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 2 + 2 ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎ ಡಾಟಾ. ಇದರೊಳಗಡೆ 2 and 2 ಏನಿದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? Together is called as information. So option 2 information and data, not instruction and data. Information and data ಬರುತ್ತೆ. Option 2 is the correct answer. Question number 9. Which of the following is used
ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಡಾಟಾ ಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್? ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಡಾಟಾ ಬಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್. ಎನಿವನ್ ಬೇಗ ನೀವು ಟಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ. ಡಾಟಾ ಬಸ್ಸಾ? ಶೋರಾ? ಪಕ್ಕಾ? Data bus, yes. So the answer is obviously option 4 external bus. External bus is the correct answer. Option 4 external bus is the correct answer. Okay. Question number 10. The most common method of entering text and numerical data into computer system is through the use of. Note, try to understand the question. The most common method of entering text and numerical data into computer system is through the use of what? Plotter, scanner, printer, keyboard, none of the above. Simple one api. Simple question ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡಾಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಎದರಿಂದ? ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾಲ್ಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Simple question. Keyboard is the correct answer. Question number 11. Which of the following are properties of USB? USB properties ಏನೇನು? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 5 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಂಡ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸ್ರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ USB? ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. 4 3? 4 ಅಲ್ಲ 3 ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. 4 ಅಲ್ಲ 3 ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ USB ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ USB? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, USB ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯಾಕಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ದ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. USB ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅದನ್ನ PC ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ OGT ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ OS ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 5 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ನೀವು USB ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ SSC ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ರಿದ್ನ, SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿದ್ನ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 12. USB refers to
USB refers to a storage device, a processor, a port type, a serial bus standard ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. USB refers to what? A storage device, a processor, a port type, a serial bus standard. USB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. I want everyone to answer the question. Storage device, a processor, a port type, a serial bus standard. Storage device, USB storage device. Oh my god, ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದೇವರೇ ಇದನ್ನ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪಾ? ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒಂದನೇದಂತರೂ ಅಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾನ್ ಡಮಾರ್ ಅದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, 3, 4ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಪ್ಪಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಯಾರ್ಯಾರೇನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಅ ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್. USB refers to port type. Okay. Question number 13. Which is not an item of hardware? ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, an MP3 ಫೈಲ್. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಅ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಎ ಮೌಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 4, ಪ್ರಿಂಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 2 ಡಿವೈಸ್, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು. MP3 ಫೈಲಾ? ಶೋರಾ? ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆನ್ MP3 ಫೈಲ್. ಆ MP3 ಫೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್. 14ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಪ್ಪಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ. ಯಾರು ಬ್ಯಾಚ್ಕೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ. ಡ್ಯಾಶ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? 4 USB-ನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸೀರಿಯಲ್. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಪಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. ದ ಹೈಯರ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾನಿಟರ್, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ದ ಲೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಫರ್ದರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಕ್ಲೋಸರ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ದ ಹೈಯರ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾನಿಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಅಥವಾ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ದ ಡ್ಯಾಶ್, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಲೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಫರ್ದರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಕ್ಲೋಸರ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದ ಹೈಯರ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್, ದ ಡ್ಯಾಶ್. 4 ಶೋರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್? ಚೈತ್ರಶ್ರೀ 1. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್.
So the answer would be option number 4, that is closer together the pixel. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಮೇಜಸ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4, ಕ್ಲೋಸರ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. Primary storage is dash as compared to secondary storage. Primary storage ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂದೇನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಉಳಿದೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಆನ್ಸರು? ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಮೂರಾ ಪಕ್ಕನಾ? ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡಿ ಯಾವತ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಕಿ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಲೋ ಇದೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಎರಡು ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ವೆದರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವೆದರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ? ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ? ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ? ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 15-20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 15-20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿ ವಿ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರಲಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ faster and it is expensive than the secondary storage. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 17, ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ CPU, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. RAM is costlier ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. CPU, user processes, operating system, all of the mentioned. The main memory accommodates dash. I want everyone to answer the question. Bega. Dina? Main memory dalli ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? CPU, user processes, operating system, all of the above mentioned. 4 ಶ್ಯೂರ್ 100% ಡನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ಪಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಪಿ ಯು ಒಳಗಡೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಹೋಯ್ತು. ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಹೌ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 18, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. Process scheduling can be done only once. Option B, all processes have the same priority. Option C, kernel is not required. Option D, a task must be serviced by its deadline period. So 2016 MCA paper ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The real time operating system is dash. Real time operating system is dash.
Process scheduling can be done only once. All processes have the same priority. Kernel is not required. Option D, a task must be serviced by its deadline period. I'm not used to ask the simple question which is irrelevant for the exams. Exams irrelevant ಆಗಿರುವಂಥ questions discuss ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಲ್ಲ. What is relevant for the examination, I used to discuss that only. Irrelevant ಆಗಿರೋ question discuss ಮಾಡಿ ನಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. I'm not used to do that. Real-time operating system is dash what? What is the answer? I'm not seeing any answers. D na? A task must be serviced by its deadline period. Okay, fine. D. Okay, ಉಳಿದವರು no answers. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ so the answer is option D, a task must be serviced by its deadline period. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಸ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ವೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸು ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. The operating system keeps a small table containing information about all open file is called. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈಲ್ ಟೇಬಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಟೇಬಲ್, ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ಟೇಬಲ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪಿ, ಇವಾಗ ನಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, OBS ಓಪನ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನೇನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ OBS ಓಪನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈಲ್ ಟೇಬಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಟೇಬಲ್, ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ಟೇಬಲ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೇಬಲ್. ಹೆಸರು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. It's a kind of common sense question. B na directory table la. So the answer is option C, open file table. Option C, open file table. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ಟೇಬಲ್. Okay, question number 20. Which component of an operating system is responsible for managing files? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್. Which component of an operating system is responsible for managing files? ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡ್ರೈವರ್, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಎ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಕೂತು ಹೋಗಕ್ಕಂದ್ರೂ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಟಿವಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಯೂನಿಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21.
An operating system's primary function includes which of the following? Simple. The basic definition of operating system. The first class ಒಳಗಡೆ operating system ಹೇಳುವಾಗ first definition ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. Operating systemದು main function ಏನಪ್ಪಿ? Providing user interface, managing hardware resources, running application, all of the above. The basic and the important function of operating system is what? Providing user interface, managing hardware resources, running applications, all of the above. ಒಂದಾ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅದೊಂದೇನಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾ ಓಕೆ ಸಿ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೌಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೌಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದಾನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿದೌಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಯೂಸರು, ನನಗೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಮೈಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, OBS ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರೋಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. This is the primary, Umran. This is the primary. Running application is a primary function. Managing hardware resources is a primary function. Providing user interface is the primary function. See, ಇಲ್ಲಿ all of the above ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Umran. You need to remember all of the above ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How can you differentiate only providing user interface? How can you differentiate only it is a primary function? No, it is ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? It is nowhere mentioned. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ Umran. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, sequential operating system. Option D, distributed operating system. Which of the following is not a type of operating system? Batch, real time, sequential, distributed. At least you have read about the operating system. Types arama ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. A damn simple question. RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನ. 2022 RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2022 RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Sina? Sure? Fine. So the answer is option C, sequential operating system. Sequential operating system is not a type of operating system, but batch ಬರುತ್ತೆ, real time ಬರುತ್ತೆ, distributed ಬರುತ್ತೆ, next ನಿಮಗೆ network based operating system ಬರುತ್ತೆ, multitasking, multiprocessing. So these are the N2 kind of operating system that we need to learn. ನಿಮ್ಮ PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ N2 kind of operating system ನ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ಬ್ಯಾಚ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ 8 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 8 ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 23. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅಥವಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಲಿನಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್, GM ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Which was the first operating system?
ಲಿನಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್, GM ನ ಐಬಾರ್ ಓ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಯಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಲಿನಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್, GM ನ ಐಬಾರ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. Cನ? Okay, so the answer is GM-ನ ಐಬಾರ್ ಓ is the first operating system. Very very good. Question number 24. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಸರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೇಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಹೇಳಿ. Even Fortran. Okay, first programming Fortran. Fine. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, Fortran is a first high level language ಅಪ್ಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ Fortran is the correct answer. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, that we used to call as ಫ್ಲಾಂಕ್ ಕುಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕುಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1942. 1942 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕುಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ 1942 ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ಕಾನ್ರಾಡ್ ಝ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ರಾಡ್ ಝ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಝ್ಯೂಸ್. So he first developed this programming language. Okay, so if you can see, ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆನಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೆರಿ ವೈಡ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಕಕುಲ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1942 ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? ಪ್ಲಾಂಕಕುಲ್. ಓಕೆ, ಡನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 24. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವರ್ಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವಿಂಡೋಸ್ NT, ವಿಂಡೋಸ್ 3.0, ವಿಂಡೋಸ್ 1.01, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ XP. ಏನ್ ಬೈನರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ರಾಘು? ಬೈನರಿನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೈನರಿ? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಉಮ್ರಾನ್, ಕೊಬೋಲ್ ಬಂದಿದ್ದು 1950s ಅಪ್ಪಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಕೂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1950s ಒಳಗೆ ಬಂತದ್ದು. ಕೊಬೋಲ್ 1950s ಒಳಗೆ ಬಂತದ್ದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊಬೋಲ್. ಅದು ಬಂದಿದ್ದು 1950s. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು 1942, ಅದು ಪ್ಲಾಂಕಕುಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿಂಡೋಸ್ 1.01 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 25. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೂ?
Option A, an interface that regulates hardware and software program. Option B, a hardware device. Option C, a program that operates the hardware device. Option D, all of the above. What does an operating system do? An interface that regulates the hardware and software program. Option B, an hardware device. A program that operates the hardware device. Option C. Option D ಬರುತ್ತೆ all of the above. ಉಮ್ರಾನ್ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ? ಕೊಬೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1950s ಬಂತು ಕೊಬೋಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಕಕುಲ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೂ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್? ಯೋ ತಪ್ಪ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನು ಗಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ನ? ನೋ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು, ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ ಫಸ್ಟು. ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ MCQs. ಯಾವ MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನೂ ಹೋದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ, ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟು. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು MCQs ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು MCQs ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಅ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್? What type of extension name do a notepad use? B na? Sure B? Text ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪಿ? ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್? FAT. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಫಾಂಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟ್ರೀ, ಫೈಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್, ಫಾಂಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ XIB ಬರಲ್ಲ ಪಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ. FAT means, what does an FAT means? File format attribute, font allocation tree, file allocation table, font attribute table. See na? Very good. The answer is file allocation table is the correct answer. File allocation table. Question number 28. What does restarting an operating system do? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದು? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್?
ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಡನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? What is batch operating system? Multiple individual tasks, similar type of tasks are grouped put together. Option C, task operating system at a different system. Option D, all of the above. What is batch operating system? What is batch operating system? Big. I want everyone to answer the question. Batch operating system. Answer Nana? So the answer is similar type of task grouped together. So that is batch operating system. That is batch operating system. Andre batch operating system ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಚು, ಇದೊಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೊಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಪಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ OBS ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೋಮು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು OBS ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? What is time sharing operating system? You have 20 seconds left. Makes use of log files to do the basic task. One shell seems to be shared. Allows user to use one system with the two different terminals. Option D, all of the above. A simple straightforward question. Time sharing operating system andre ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಫಿನಿಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೀನಾ ಮೂರಾ? ಓಕೆ, ಅಲೌಸ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, Tina? So the answer is very, very good. Proud of you that correct ಹೇಳಿದ್ರಿ. Allows user to use one system with the two different terminals. ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್. Hello everyone, am I audible to all of you? Welcome to our platform Dhruvika Academy. Hope you all are doing great.
My voice is clearly audible to you all. Please do let me know. My voice is clearly audible. Good morning, everyone. So, welcome to our platform, Dhruvika Academy. I am your mentor, Mayank Dubey, and I welcome you on Ignite Maha Marathon series, where you will become from zero to hero. Means we are going to cover the things which will be very, very important for you all, right? For your PGCET 2025. So, okay. So it's audible, clearly audible, right? Okay, thank you so much for the confirmation. Okay, thank you so much for the confirmation, guys. Now, okay. So, are you ready for the challenges? Today, I will give you some challenges. I'm going to check your preparation level as well. Thank you so much for the confirmation. So, I'm going to check your preparation level as well, how prepared you are. Okay. Hmm. So, let's start now. So, everyone is ready. Fine. So, this is your reasoning session. I am going to cover the question from reasoning section in this part of your right preparation in this Maha Marathon. So let's start with the first question of reasoning. So here I am starting the time as well. This is from number series, and one more question of number series also I will give in this, right, in this particular sheet after slide when you will solve the question. Na? So be ready and tell me the answer. I'm giving you 1 minute time. This is more than enough, the time which I am assigning you. So be ready. Start solving the question. 1, 4, 27, 16, question mark, 36, 343. Which should come at the place of question mark? Start solving the question. 1, 4, 27, 16. 125, 125. Many of you are answering. Okay, him. Ismail, Pratibha, Abhishek, Ismail, Babu, Dikshita, Vaibhav, Megha, Shashank. Okay, all are going with option D. Okay, let's see. What's the logic, guys? Very good. Well done. Right, you guys are doing great now. The answer is absolutely correct. What I can see, majority. Start answering. Very good. Pratibha, Jyoti, good. So, the series was 1, 4, 27, 16, question mark, 36, and 343. So 1, 4, 27. So in number series, you have to see a certain pattern. If I will see all the numbers in this series now, either they are the perfect square or perfect cube of a number. 1 is the perfect square of 1 or cube of 1 as well. 4 is the square of 2. 27 is the cube of 3. 16 is the square of 4. Right? Why I am saying this? Because series is irregular. It is not in increasing order, decreasing order, or random numbers are coming. So what kind of logic is here? So if you will see carefully, on odd places, right, then this place is missing, then 6 is square, then 7 cube. So what you can say, you are starting cubing and squaring the numbers from 1, but on alternate basis. 1 cube, 2 square. 3 cube, this you can see here. 1 cube, 2 square. Remove the square here, right from here. 1 cube, 2 square, 3 cube, 4 square. Then what must come? 5 cube. You are cubing the odd places. Starting from 1, you are taking consecutive numbers. Even numbers you are squaring. Odd numbers you are cubing. So 4 square, then next must be 5 cube. Then 6 square, then 7 cube. So 5 cube must come there. So 125 should be the answer. I hope it is 100% clear to all of you. Is this clear, guys? Everyone, be energetic in the session. Tell me, is this clear?
Okay. So let's write. Okay, very good. So let's solve another question. The next question which I'm going to assign you. Okay. Next question of number series you all need to do. 8, 4, 4, 6, 12, 30. What should be the next number? First number is 8, next number is 4, then 6, then 12, then 30. What should come after 30? Tell me. This is, you can say you are checking your level, you are judging yourself at what level you are. You really want to secure the right good marks in the exam, now then reasoning is one of the most important subject, you must say. So you have to be very, very well prepared for that. So I want the performances from all of you. Abhishek says 90. What about others? Shashank is going with 90. What about others? Pratibha answered 90. Fine. Umran also going with 90. What kind of logic we are using here? Jyoti, okay, press 90, 90. Any other? Megha also saying, Megha saying 15. Megha, the series is in increasing order, only first number decreased. So 15 is not at all a possibility. Pavan Kumar also saying 90. Okay, let's see now. If you see the numbers now, so first it decreased, then same, then increasing order. But either these numbers are the perfect square or cube of any number? No. Their difference is what? Minus 4, 0, plus 2. So difference is also not following any logic, if you will say. So start comparing the number. 4 as compared to 8 is half. So I can say multiplication of 0.5, just half the number. Then second to third number, they are equal. So multiplication of 1, 4 ones are 1. Then 4 to 6, 6 by 4 if I will do 1.5 times. So I am multiplying 1.5 in the next step. Then 6 to 12, right, just double. Then 12 to 30, it must be 2.5. So what you can see, multiplication value is getting increased by 0.5 in each step. We multiplied what? We multiplied 0.5. Then multiplication value, right, is increasing in each step by 0.5. I hope you are getting my point. So next would be what? 2.5 plus 0.5. So next number you will multiply will be 3. So 90. Very good. Very good, Jyoti, Sushant, Soumya, Megha. Very good, Pavan. Excellent. So are you ready for the next question now? Are you ready for the next? Okay. So let's start with the next question. Now solve this. This is what? Comparison based question. Okay. From ranking chapter. Suhasini, very good. Okay, my voice is fluctuating. Now it's clear. It's not clear, Umran. Is there any issue in the voice? Now it's clear. Now it's clear. It's not clear, Umran. Is there any issue in the voice? The volume is fine.
as I can check also, the volume is fine. Wait. There may be a issue. Let me just check that. Wait. The volume is fine. As I can check also, the volume is fine. Not audible? Okay. Hmm. Wait. Solve this question. How many of you got the answer of this? Start solving this. It's clear, na, Harita? Fine. All clear. Fine. So Navya is old. How many of you got the? Navya is older than Ganesh. Ganesh is older than Parul. Parul is younger than Rajesh. Rajesh younger than. Okay. Wait. In this question, some part is hidden. I have to see that. Wait. Okay. So now everything is fine now. Now answer. Now it's clear now. Fine. Navya is older than Ganesh. Ganesh is older than Parul. Parul is younger than Rajesh. Then Rajesh is younger than Ganesh. Then who among them is oldest? Okay, so B. Many of you are answering B. Let's see the answer now. So it is going to see these kind of questions you are going to see in the exam. This is very important. So Navya is older than Ganesh. Navya is older than Ganesh. So whenever this comparison based na younger, older, greater, some kind of things will come where you have to compare, you are going to use inequality signs. Greater, less than, equal, right? These kind of things. So Navya is older na, so Navya is greater than Ganesh. G for Ganesh, N for Navya. Ganesh is older than Parul. Parul is younger than Rajesh. Parul is younger than Rajesh. What are they saying? Parul is younger than Rajesh. But we don't know na, Rajesh is the right oldest one or younger than Ganesh. We don't know that. But now it is given that Rajesh is younger than Ganesh. Right? Rajesh is younger than Ganesh. So we can say Navya is greater than Ganesh, means older than Ganesh. Then Ganesh is older than Rajesh, and Rajesh is older than Parul. Parul is older than wait. Yes. So then who among them is oldest? These four persons are given, na? So I have just made. So oldest one is Navya. Option B. And who is the youngest? Tell me the youngest one. Tell me the youngest one. Who is the youngest? Parul. Fine.
Okay, great. So let's move on to the next. Yes, youngest one is Parul. So now next question here from order and ranking and timer I have started. I am going to read this question for you all and you all will solve it. Let's check your preparation level. Simple. This question is quite simple. In a row, Surendra is 17th. So now next question here. In a row, Surendra is 17th from the left and 19th from the right. Then what is the total number of candidates in that row? Then what is the total number of candidates in that row? Tell me. Anyone? Then what is the total number of candidates in that? Now time is over. Time is over. Tell me. Anyone? Now time is over. Okay. Time is over. Wait. So let's solve it now. In a row, Surendra is 17th from the left. Everyone just see. 35, 36, 36. I can see the answers here. Abhishek, Bhumi, Anurag. Okay, is 35, 35. Sushmita, Soumya, Darshan, Babu, Charlie, Dikshita, Vaibhav. Umran, Megha, Ranjita, very good. See, 1% position is given from both ends. A single person position is given from both ends. I can say this is Surendra. From the left side, Surendra is 17th. From the right side, Surendra is 19th. So what is the total number of persons in the row? Right. So 17th from the left, 19th from the right, you have reached on Suresh from both ends. So you have complete the whole row. But Suresh is repeated 2 times now. From the left and from the right end. So you will take the sum, that is fine. From the left 17, from the right 19, but you will subtract 1. Why? Because Suresh repeated 2 times. So whenever single person position is given from both ends, you have to find out the total number of candidates. You will just take the sum from both ends and subtract 1 from there. So that's why your answer is going to be 35. Why we are subtracting 1? Because Surendra repeated 2 times from both ends. So now same kind of question I am going to give you and I will be expecting the answer. A is suppose 39th from the left. I am just writing like this. So I just want to see how much you have learned, guys. Right, you are learning. And 47th from the right. Tell me the total number of persons in the row. Total number of persons in the row. I'm just writing like this. I hope now the voice is 100% clear to you all. I have made some adjustment. So tell me now. Okay, Suhasini is okay. Sneha says 81. Vaibhav is going with 87. Okay. Strange answers. Abhishek 85. Suma is saying 85. Charita is going with 86. Anurag 85. Babu is saying 85. Charlie is going with 85. Darshan is saying 85. So Umran, many of you are going with 85. Now I can see the change of answers as well. 86, 85, 85. Very good. Same thing from both ends, the position, single person position is given now. A's position. So just add the sum. Left plus right minus 1. Because A is repeated 2 times in the similar way. Na? So this is the simple mode when single person's position you know from both ends. You will join, right? Add the
position from both and subtract 1. So 47 plus 39 given na, yes, 39, so it will become 86 minus 1, 85. Very good. So answers, no, it should not be 86, it should be 85. 85, right? It is 85. I hope you are getting it well. So be energetic and start answering quickly, everyone. So I am moving on to the next now. I hope it's clear to you all. Now, little bit advanced question, a good question based on what? Order and ranking. Ranking based question, a very important type as well. Please, which one you want me to repeat, Shashank? In a line of girls, Nirmala is 19th from the left and Kamal is 16th from the right, and if they interchange, please interchange based question. So your timer starts now. Think wisely, then answer. Then I will tell you in detail. Okay, Shashank, you want na? So for you only I am explaining this. Just try to see here. If you know a single person position, suppose A is given from both end na. So 41, 40. Okay, Sushmita, Abhishek answered. A's position from left end, A's position from right end was given. So from right end it was 47th. From left end it was 39th. So you know their position from both end, a single person. So I have covered almost a complete row. Very good. 40, 40, 40 by Ramesh, Anurag, Sushmita, Darshan, Megha, Pratibha. Okay, I can see many answers. Sushant, Suma. Very good. So for Shashank, I am repeating for you. Left plus right, opposite and sum minus 1, because A repeated 2 times na. So 47 plus 39 minus 1, it will become 86. I hope it is clear. Now, so in this question particularly, I hope you understood now, Shashank. Now I am going to solve this question, a very important, mark it as very important type. Place interchange concept. Students get confused, but it is not a type where you must where you should confuse. No, it's not the type. You must solve it very easy. A place interchange. You must know the concept, the approach which you are going to learn now. Very good. Many of you have answered, and hoping that your answer is going to be correct one. Very good. 40, 40. Okay. Nirmala is 19th from the left. So Nirmala is 19th from the left. Who? Nirmala. Okay. Kamala is 16th from the right end. 16th from the right end. That is what I am making here. But they are going to interchange their places now. They are going to change their places. Wait. Wait guys. Wait. Now fine. Okay, thank you for understanding and waiting. Okay, fine. Now, if they are going to interchange their places, then Kamala will come in place of Nirmala and Nirmala will come in place of Kamala. But see, they are changing the place.
They are moving, but this place is not moving now. It will be at the same location. It will change? No. So this will be Nirmala's old position, so I can say NO. And Kamla's new position I will write like KN. Similarly, Kamla's old position will be KO and Nirmala's new position will be NN. Okay, this will be same. Kamla's old position and Nirmala's new position will be same. Kamla's new position and Nirmala's old position will be same. This is what given. If they interchange their position, Nirmala becomes 25th from the left. So this Nirmala's new position na, which was 16th from the right, which is 16th from the right, it is also given us from the left end. What they said, then Nirmala becomes 25th from the left end. So 25L, I am representing what? The position of Nirmala from left end. So already you know 16 from the right. Now you know 25th from the left. So you are going to take the sum left plus right minus 1. Single person position now you know from the both end. This position, na, this particular position you know from both end. Right? 16 from the right, it was given for Kamla's right when Kamla was here. Now when Nirmala comes here, they mentioned 25th from the left. So the same position given from both end. And you know, if we know then how many girls are present in the row, they are asking a total number of person. If we know single person position, single place position from both end, we have to take the sum of those opposite positions, right, places, rankings minus 1. So left side position, right side position minus 1. So 25 plus 16 minus 1, 40, which you all have done. Very good. Excellent. Anyone is having any kind of doubt in this? Please do let me know, guys. Anyone with any doubt? This is very, very important. So I'm moving ahead now. Now the question of clock comes, a very important topic. But believe me, the question of clock, you can just make it done, right? You can just do it in 30 to 40 seconds if you have good grip, if your concepts are crisp and clear about clock. So the timer, I have started the timer. At what time between 7 and 8 a clock will, the hands of the clock be in the same straight line? At what time between 7 and 8 clock, right, 8 clock, will the hands of clock be in the same straight line but not together? Right, but not together. So I'm just going to make a clock for you all in the meantime. Just try to solve it, guys. Quickly you have to solve it, quickly. Okay. So time is over. I just want to see how many of you have solved this. A very, very, very important type. And if you're new to the session, then do like it. Mark your presence. Be energetic. Liking it, like it and share with others as well, so they can also get the benefit of these classes. Right? Share it with your dear ones, your colleagues. So, right, and you all can match, right, who is solving fast. You can have that kind of competition as well. So as I can see, right, only one answer, Rajesh. What about others? So see, guys, okay, fine. So I'm going to answer this. Charita, okay, answered A. Fine. Now see here, suppose this is a clock, right?
So in your clock 12, 1. Ranjita also answered 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 12 places, 12 numbers. So they are talking about what? Between 7 and 8. So between 7 and 8 they are saying. So you just start from 7 now. So this is your R hand. Right. This is your R hand. Between 7 and 8 means 7. Right. Somewhere between 7 and 8 you are going to mention the time. So you will start from 7. So R hand you are putting at 7. Right. Very good, Suma Patil. I will solve this for you all. Just see here first how to do it. Then if I say they must be in single line, straight line, but not together, means there should not be any overlapping. They should not coincide. So means, wait. If they will be in same line, opposite to each other, na. So if I am keeping 7 here, right, I have to make like this. So this, they are opposite to each other. Then minute hand must be at 1. If my 7, right, my R hand is at 7, then minute hand must be at 1. Then only they will be opposite to each other. Opposite means what? In a straight line. So if they will overlap, they will make an angle of 0 degree. But if they are opposite to each other, they are making a single line, is having a angle of what? 180 degree. So at 180 degree, how many spaces they will apart from each other? 30 minutes. See, I just want to tell you, minute hand movement you must know. Minute hand moves 6 degree movement, 6 degree per minute. Write down this. I am telling you all the basics here. Right? Then I will solve this question. Otherwise you will get confused and will have the doubts. R hand moves half degree per minute. Okay? This you have to keep in your mind. So if we are 30 minutes apart, 30 minutes apart from each other. So 1 minute distance is how much? 6 degree in degrees. So 30 minutes will be equal to how many degrees? 180 degrees. I hope you are getting my point. Right? So that's why I have kept 30 minutes gap. Or if you want to get the timing, 180 degree, how many minutes? So you know per minute 6 degree, na? So 6 degree just divide. So in 180 degree there will be 30 minutes. In 1 minute 6 degree. So 180 degree in 30 minutes. So 30 minutes gap you are maintaining. I hope it is clear how we are maintaining the 30 minute gap. Now after this. But you know, if you are going to see this, it is going to happen, you guys will answer me. Sharply at 7, na? Minute hand must be at 12, then only the R hand will be at 7. But it is showing what? R hand at 7, minute hand at 1, which is not possible. A slightly change will be there. Minute hand will move little bit. So that movement, how you are going to cover? You do nothing. Just mark this time. If minute hand it is 1, if your minute hand is at 1, how many minutes you will say? You will say 5 minutes past 7, 5 minutes, right? 7 hours, 5 minutes only you will say, right? 5 minutes 7, 5 minutes past 7 only you will say. But is this the correct time? No. After getting this time, you only need to do one thing. Take the time, but there is a correction. So correction, how you will make? In errorful time, you will get errorful time. But you will do one thing. 7, 0, 5. Multiply 12 by 11 because it is the lead of the minute hand. Right? So 12 by 11, you will get the correct time. So 7 is okay. 5 into 12,
60 by 11, just make it done. 11 fives are 55, 5 by 11. So this will be the actual minutes, 5 by 11. So 5 by 11 minutes past 7 would be your answer. Option D. No, option where? Option A is not same. Option A is 5 minutes. Option D is 5 by 11 minutes. No option is same. No option is same here. Getting my point? Okay? So it's all about that. So this is what, when they are giving you the degree, and you have to find out at what time this degree, this angle will be made. So this is a second type of, there are many type of things. It is a type where angle will be given and time will be asked. Right? Charita, it's a very simple thing. A basic concept must be clear to you first of all. So degree, time, right? How I have made 180 degree, that is, I hope, clear to all. Okay, Arpita, I will explain again. I hope this is clear to all, that how I have made this 180 degree. They are opposite to each other in a single line. So I started from 7, but 7, 5 I am saying, is it a correct time? No. Because I am keeping hour hand at 7 and minute hand as 5, then only it is happening, but it is not the actual thing now. If minute hand will come at 1, hour hand also will move little bit from 7. Right or not? Getting my point? So this is not the exact time, but you will keep it as the errorful time. Fine. Now make it correct. What you will do, you will always multiply your minute part with 12 by 11. That's it. Multiply your minute part always by 12 by 11. That's it. You will get the answer. Like suppose in this question itself, I am giving you one more question. Between 7 and 8, find out 90 degree angle when they will make the 90 degree angle. Right? So if I am going for 90 degree angle now, I have to make it like that. I have a clock, 7. 90 degree means how many minutes? Per minute, 6 degree per minute. 6 degree, yes, Manju, I am taking one more example I am giving you. That is what I am solving, right? You can see here. So 90 degree in right, how much minute gap it will maintain if I want to have 90 degree angle. So 6 degree per minute. So 90 degree will be equal to how many minutes? So you will say 15 minutes. Just divide the degree with 6. So you will get how many minutes are required. So you will say, sir, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Right? So now you want to maintain. The calculation is very simple. You have to go, see, here I am solving the question. I can't cover whole concept, otherwise the whole class will be taken in this. So I am telling you the logics of this question and what are the things, 6 degree per minute, how to calculate the degree. Basic concept I am covering all, but I can't start from the scratch here. Okay? Very good, Soma. Everyone just see. If degree is given to you, 90 degree angle, per minute 6 degree. So how many minutes are required? 15 minutes gap. So from 7, keep between 7 and 8, na, keep your hour hand always on the initial time. 7 to 8 means you will keep at 7. From 7 you will have a distance of 15 minutes 2 times. One before 7, when minute hand is before 7, right, didn't pass 7. Here, right, you will have a distance, and one more you have
after, when minute hand will pass 7, so 10. From 7 to 10, 15 minutes. From 7 to 4, 15 minutes. So this will be 90 degree and this also will be 90 degree. I hope you are getting my point. So it depends what answer they are asking. They will say you if minute hand has not passed 7, if minute hand has passed 7. Getting my point? They will mention that. But we are calculating both. If your minute hand is at 4, your timing is going to be what in the clock? It shows how many minutes? 20. So 7:20 I can mark. But as you know, I am keeping my hour hand as it is. I am not moving that. But definitely it will move. So that error, right, I will just compensate, I will cover. How? By multiplication of 12 by 11. Getting my point? By the multiplication of 12 by 11, so you will say 7, fine, 12 into 20, 240 by 11. So now just solve it. 11 twos are 22. Then 20 is the remainder now. Yes. No, sorry. Yes, then 20 is the remainder. 11 twos are 22, then 20. 11 ones are 11, then 9 is the remainder. So 7, 21, 9 by 11 minutes. 21, 9 by 11 minutes. Past 7 would be the answer. If we will go for when minute hand has passed 7, so then 90 degree made will be made. Right? At what time? 10 shows how many minutes in the clock? 50 minutes. If your minute hand is at 10, it shows 50 minutes. Multiply 12 by 11. I hope you guys are getting it now. Now, right? I hope the things are clear. 7, 15 to 12. So you will say it will be 600 by 11. So by 11 you can cancel this. 11 fives are 55. Then 50 is there. 11 fours are 44. So 7, 54, 6 by 11. You can say 54, 6 by 11 minutes past 7. First you will find out the errorful time. You know 7:50 is not correct because I have not moved 7. At 7:50 my minute hand must be near 8 somewhere. But I have not moved. But I will compensate. I will correct it. I will multiply 12 by 11 in the minute. That's it. Whatever time you are getting now, hour ratio minute. So whatever minute you are getting, you will make the correction by multiplying 12 by 11 in this type where angle is given, right? I hope now it is clear to you guys. So are you ready for one homework? I will give you one homework after the session. You have to solve that and you will share the answer in the comment box. So ready for that, because there are many questions which are awaiting for you still. A very good, very interesting topic it is. So I hope it is clear to you all. See, the major concept, the basic concept from the scratch are very, very important. You must know everything from the scratch, then only you can implement the thing easily. They will give any kind of question, you will be able to solve that. Okay. Now tell me, what is the measure of the angle formed by R at minute hand when the time to 10 o'clock? Time is when the time is 10 o'clock. Sharply at 10 o'clock, what angle they will make? They are asking. Yeah, I will give another problem. Don't worry, I will give. Yeah, you all will solve and you all will share your answers as well. So see, when between, okay, first solve this problem, then I will give you two problems based on the clock. Solve this one fast. What is the major angle formed by the hour and minute hand when the time is 10 o'clock? Measure of the angle.
They're asking what angle will be formed. Getting it? So option D, 45 also says someone, Patil says 60. Okay, Charita, D, Anushri, C. Let's, okay. Okay. What angle will be formed? So time is over now, 30, very good. Now I will make the clock in front of you all. For this now you can directly use one formula as well, right? Angle formed, right? If you want to find out the angle now, theta is equal to what in this case when the time is given? So 30h, right, minus 11 by 2m. You can take this into mode, so whatever will come you will take positive. Whatever the resultant will come, that will be, that you have to take in positive way. Positive means you will not take negative. Sometime the result will come in minus, suppose, then you will take that positive. That's why I'm putting mode. Okay. Now 30h, so 30 10 r means, h means what? R hand. So if your clock showing 10 o'clock, right, 10 o'clock, so your r hand will be at 10 and minute hand will be at 12, right? It will be like this something. So what angle they will make? I can directly say they have a gap of 10 minutes. They have a gap, they have na 30-minute gap. So 10 into, directly you can answer this. 30-minute gap you are able to see between the hour and minute hand straight away. So per minute 6 degree, right? So in 10 minutes it will be 60 degree. Now if you are unable to do that, then you can go with the formula 30h, this is the r hand value, minus 11 by 2. M means the minute hand value, right? Your minute shows what? That you have to put. How many minutes are there? So 10 o'clock. Minute is 0 na. So you will put 0 there. No. One. Okay. Yes. You will put 0 there. So 300 minus 0, you will get 300 degrees. But this is a reflex angle which is more than 180 degree. Now you will say, sir, we have to find out this angle. But we have find which angle? This one. No issues. Total 360 degree na. The reflex angle is 300 degree. So just subtract 360 minus 300. So 60 degree. Now you got the angle. If your angle is coming more than 180 degree na, just subtract it from 360 degree. So you will get the normal angle. 180 degree plus angle if you are getting, that is a reflex angle. Getting my point? So we got 300 degree, but that is a reflex angle. That is not in the option. So okay, 360 degree minus 300. You will get 60 degree. Now write down the homework fast. When the 120 degree angle will be formed, at what time actually I am asking? When the 120 degree it is 120 degree angle will be formed between 3 to 4 to 4 o'clock, right? When the 120 degree angle will be formed between 3 to 4, right, clock. So I'm asking you when it will be formed. 120 degree between 3 to 4 in the clock. Okay. Now the second one is what will be the
angle between both ends of the clock at 7:32. At 7:32. So I am giving you one homework. I hope it is clear. Okay, Vaibhav, you answered. I need the answer in the chat box. So note this fast. So I will move on to the next 10. Note it fast. So I will move on to the next 10. There are some other questions also which we have to make it done, because there will be another class as well after this class, na? Of other subject. So that's why we have to make it done as early as possible. Now solve this one, a logical question. If you have brain, right, logical thinking, you can easily do it. Rohan celebrated his birthday on Friday. Rohan celebrated his birthday on Friday in 2016. After 2016, this will be the first year that Mohan's birthday falls on Wednesday. That Mohan's birthday falls on Wednesday. Which year that is? It is from calendar chapter. Okay, 18 degree by Patil. Okay. Tell me the answers, guys. I want the full enthusiastic approach from all of you. The full support, the full, right, complete commitment. If you really want to secure the full marks, good marks in the exam, secure the good rankings in the exam, then you have to perform well. Sneha says 2021. What about others? See, Friday, na, birthday date is not going to change. So year was 2016, right? So there will be two type of cases I will make. If his birthday was before February in 2016, as 2016 is a leap year, so before February, and if after February. You must know odd days. Odd days are what? The days which will not be counted in the what I can say, odd days in weeks, apart from weeks. So if I will say now, every year, if it is a leap year, why I am saying this, if before February his birthday was there, then in 2017 his birthday will fall on what date? The same date will be there, but how many days will increase? 2 days. In leap year case, na, 2 odd days will come. 366 divided by 7. Number of odd days always equal to what? Number of days divided by 7. So remainder will be the odd days. Remainder, the days which are not counted in the weeks, right? Each week is of 7 days. If you are not counting 7 days, right, if you are getting something apart from these 7 days now, so that will be your odd days. Number of days divided by 7. The remainder, the number of days which are not coming under the weeks, will be your odd days. So 2 in case of leap year. Now 2017 to 18. Why I have counted 16 as a leap year? Because it is divisible by 4. Right? If it is not, if it is after February, then it will not be counted as leap year, the duration. Because March to March, no 29 February will come. So then 1 day only will increase. Then 2017 to 18, what day you are targeting from Friday? It was Friday now. So from Friday, if you want to move to Wednesday, you have to go 5 days ahead.
how many days forward you have to move? 5 days, right? So if I will go like that now, so 2 days here, 1 day here, then 18 to 19 also 1 day, then 19 to 20 also 1 day. So already 5 days are done, and 20 to 21 also 1 day. So 6 days. So I have to move 5 days ahead now from Friday. If I will count Friday plus 5, then only it will become Wednesday. Getting my point? Getting it? So that is why 6 days are coming here. 6 days means what? If I will move to 2021, 2020 I am getting it, right? If you will move to what, 2020 to 21, 2 days you will increase. So here 2021 is not a possibility, 7 days cycle is coming. So already when you are moving to 16 to 17 2 days, 17 to 18 1 day, 18 to 19 1 day, 19 to 20 1 day. So you are covering 5 days already when you are reaching to 2020. So the answer is going to be 2020, means this case will not follow. It is about a leap year. 2016, his birthday was before February. 2, 1, 1, 1. 5 days now. So after reaching on these 5 days, you will be on what? Wednesday. And you need only 5 days forward movement. So Friday plus 5, it will be Wednesday. So guys, if you feel that you are not that good in the chapters, your basic concepts are not clear, right? All things you want to learn the things from the scratch. Now also you have the time. We have launched a batch, Ignite batch, right? For you all, which you can join and you can learn, right? The good things there for your preparation. Proper study material, proper classes we will assign for you, covering everything from the basics, so your core concept will be clear to you all. Okay, now guys tell me, 2020 would be the answer, not 2021. 2020 is the answer of that. Number of times 29 day of the month occurs in 400 years. This is the homework. I am ending this session now. Next class is going to be the MCA class, MCA mathematics class. I am going to end this session now, right? So note down the homework. This is the homework. I have already given you 2 assignments of clock, another one from calendar. Number of times 29 day of the month occurs in 400 consecutive year is. So you have to tell me how many number of time 29 day of the month occurs, will happen, right, will fall in 400 consecutive years. This is the homework, note it down. Very good, Abhishek. So hope so you all got the concept, you all understood everything. So now I just want to let you know about your preparation. If you still feel that you are not that good, you are facing difficulty, you don't have grip on the topic, then Dhruvika Academy is the platform which you can join, right? It's not the classes, it's like a family for students where the mentor provides one-to-one interaction based doubt sessions. They clear all the queries of the students. What I'm saying, right, is a reality which I'm telling you about our students. They are not just students for us, they are like a family, and we want them to get success, right? They must achieve their target. So we are focusing on that, the quality, right? And we are providing the courses at very affordable prices. Now we have launched one Ignite batch as well. Ignite batch, which is for the students who have not prepared yet, so they can prepare in the shorter time duration. So there will be live classes for you all, right? Live classes, recorded sessions, study material, mock test, mock analysis, right? Doubt clearing session, one-to-one interaction, and personalized mentorship, which is very, very important. So if you are new to the session, if you are new to our channel,
if you really want to prepare, you can go through the number which is given in the description box. In description box, you will find a number on which you can contact and clear your queries. You can join the course, right? For both MBA and MCA, we have separate batches, right? We have presence, right, on almost all the social media platforms, so links are given. So for your better updates, right, preparation, you can join us on, right, those platforms as well. And if you're new to the session, then do subscribe it. So thank you so much, everyone. Now sir will join you all, right, for mathematics class, especially for MCA students. So please be here. This is for you, what we have planned. If you have any doubt, any query, you can ask in the chat box. You can discuss with me even. Okay, guys. So B, B, B. Okay, fine. Hello, good morning, students, and I hope everyone doing well. And welcome to the Maha marathon session. So ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್. ಲಾಗರಿದಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. This is for MCA. You can expect a minimum 2 to 3 questions. ಎರಡರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ PGCET ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗರಿದಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗ್ ನ ಕಲ್ತಿರೋರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಇವತ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗರಿದಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಐಡಿಯಾ ಇರೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. PGCET ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ PGCET ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳ.
ಲಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ದಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಅಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. log x plus log y with the same base, log x plus log y with the same base can be written as log xy base a. log xy base a ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ದೆನ್ log x ಮೈನಸ್ log y ಇದ್ರೆ log x ಮೈನಸ್ log y ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, log x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅದಾದ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಸ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಸ್ ಎ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬಹುದು ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೇಸ್ ಎ. ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಎ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಎ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ತಗೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ, ಲೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಳ ನೀವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಗೊಬಹುದು. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈ ತರ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇದ್ದು ಬೇಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಬೇಸ್. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ದಟ್ ಬೇಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ದೆನ್ ಲಾಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ನ ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ನ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಲಾಗ್ ಎ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಂತೂ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು, ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಗ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಾಹಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ I'm not able to understand what you're saying. Explain in English. And most of the students who are attending here are from Kannada background. So I will try to explain both in Kannada plus English. Okay na? Okay na? Log a by b na ನೀವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ you can take it as log a base c divided by log b base c ತಗೊಬಹುದು. And other than this, ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳ ಫೈನಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಲಾಗ್ ಇಂದ ಸರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಗ್ ಟು ಸರ್ಟ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಇಂದ ಸರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು
ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಅ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ಬೇಸ್ 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ 3 ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಕೊಬಂದ್ ಪವರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳ, 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಸು, ಇದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಗ್ ಇಂಟು ಅ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಬೇಸ್ 2 ಏನಿದೆ 2 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ 4 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಪವರ್ 4 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಕ್ಳ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ಇದೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 27. ಸೊ ಐ ಗೋಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಚರಿತಾ 27. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮಿಗ್ದವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 27. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರೇ 27 ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ ಎ ಸರ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ? ರತಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ. ಇದು ಎಂ ಸಿ ಎಗಿದಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಂ ಸಿ ಎ. ಮಕ್ಳ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅಗೇನ್ 3 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. 3 ಪವರ್ 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್? 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3 ಇಂಟು 3 9, 9 ಇಂಟು 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 27 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರದ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅ ಲಾಗ್ ಇಂಟು ಅ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲಾಗ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಏನ್ ತಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ಸೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಲೈಡ್ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಳ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 32. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ 32. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ 32? ಸಿ ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, 2 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, 5. ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪವರ್ 5 ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16 ಅಂಡ್ 16 ಇಂಟು 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರು 32 ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾವ್ 64 ಇಲ್ಲ 32. 64 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16 ಇಲ್ಲ 32.
2 power 5 is 32. ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. log 8 base 2 log 8 base 2 plus log x base 3 equal to 5. Find the value for x. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. log 8 base 2 plus log x base 3 equal to 5 ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಬೇಗ ನನ್ಗೆ? ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಕೊಂಬೇಡಿ. ಎಂ ಸಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಗ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ 2 to 3 marks. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ? ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಬರಲ್ಲ ರತಿಕ್, ಇದು ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಗ್ ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಯಾರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್? ಇದು ಸಿ ಇಯರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ 8 in 2 cube form? 8 ನ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? 2 2s are 4, 4 2s are 8. ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ log x base 3. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳ 5 ಇದೆ. 8 ನ ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಸ್ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, log x base 3 equal to 5 ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ, ದಟ್ 5 minutes ಬ್ಯಾಕ್. ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಸ್ ಎ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಬಹುದು? ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಗ್ 2 ಬೇಸ್ 2 ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಎ, ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಎರೇಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ಲಾಗ್ 8 ಬೇಸ್ 2 ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. 9 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 8 ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್, ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬರ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಗ್ 2 ಬೇಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಎ, ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ 1 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಗ್ 2 ಬೇಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪೂರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 into 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾಣಲ್ಲ. 3 into 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3 ಉಳ್ಕೊಂತು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಇನ್ ಕೇಸ್ 3 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಕಾಣಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 3. 3 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 5 minus 3, ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. 3 ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 2 is equals to x ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಯಾರ್ಯಾರು 9 ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬೇಗ ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ PGCET ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ log x square minus 4x plus 4 base 3 equal to 2, then the value of x is, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. x minus 2 whole square ಈ ತರ ಇರುತ್ತಾ, a minus b whole square is a square plus b square minus 2 into a into b, x square plus 4 x square plus 4 minus 2 into 2 is 4x. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. log x minus 2 whole square base 3 equal to 2 ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. log x minus 2 whole square base 3 equal to 2 ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. log m power n property which will be equal to n log m. log m power n is n log m ಅಲ್ವಾ. 2 ನ ಲಾಗ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ತಕೊಂಡು ಏನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ log x minus 2 base 3 ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, 2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಈಗ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 2 and 2 ಅಲ್ವಾ. 2 ones are 2, 2 ones are 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. log x minus 2 base 3 should be equal to ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. 1 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೇಸ್ 3 ಇದೆ, ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, x minus 2. 3 power 1 is 3, minus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 plus 2 5 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ PGCET ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. x square minus 4x plus 4 ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, x square minus 4x plus 4 ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ that x minus 2 whole square, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು a minus b whole square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? x square minus 4x plus 4 a minus b whole square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. log x minus 2 whole square base 3 equal to 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, log m power n ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. log m power n, log m power n ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n log m ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು log x minus 2 base 3 ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, 2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಳ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, log x minus 2 ಇದೆಯಾ, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 3 power 1. 3 power 1 will be equal to the value x minus 2. 3 power 1 3 ಆಗಿದ್ರೆ minus 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ 3 plus 2 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಿಕ್ ಮಾಡುದು. Okay, next question. Try this one. If log x base 10 plus log x minus 3 base 10 equal to 1, find the value of x. x value find out ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ನಂಗೆ ಈಗಿಂದ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನಾ ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. log x ಪ್ಲಸ್ log y ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ log x ಇಂಟು y ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. log x ಪ್ಲಸ್ log y ಶುಡ್ ಬಿ log x ಇಂಟು y. ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. log x plus log y is, you know that log x into y ಹೌದಾ, x into y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x minus 3 ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 10 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ನಾ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಅ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
10 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಮಕ್ಳ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10 ಬರಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 10. ಅಂಡ್ ಆ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ 1, 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 10. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಇಂಟು 5 ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ 2, ಸೊ 5 ಇಂಟು 2 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 10 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್. 5 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ನ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ 1 ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂಟು 5 ಮೈನಸ್ 3 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳ. If log b base a equal to m and log a base b equal to n, then the value of m into n. ಚರಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ MCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಗ್ನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 20 ಡೇಸ್ ಆರ್ 25 ಡೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ 20 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಜಾಯಿನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಜ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದು? ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಬೋದಾ? ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಳ? ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸೆ. ನನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್, ಸೊ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಈ ತರದೊಂದು ಇಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಬಿ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ನ ನಾನು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಗ. ಮೇಘನ 1 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮಿಕ್ದವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅವರ್ ಕೊಡಲ್ಲ PGCET ಬರೆಯೋಕೆ. ಇಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಾ ನಾನು? ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಏನ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಲಾಗ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಟ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1.
ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೇನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಈ ತರದ್ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ 20 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು, ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವುಗಳು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ದಟ್ ಇದ್ ನನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಾ ಮಕ್ಳ? ಇದ್ ನೋಡಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಲಾಗ್ 4 ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ 4 ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ as 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ x ಪವರ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ. ಲಾಗ್ m ಪವರ್ n a ಪವರ್ b ಇದ್ರೆ, ಲಾಗ್ m ಪವರ್ n a ಪವರ್ b ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಲಾಗ್ m ಬೇಸ್ a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಲಾಗ್ m ಪವರ್ n ಬೇಸ್ a ಪವರ್ b ಇದ್ರೆ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ಸ್. n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b, n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಲಾಗ್ m ಬೇಸ್ a ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿರು. ಇವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಕೊಂತೀನಿ, ದಟ್ ನಿನ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊರ್ಗಡೆ ಬಾ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಎನ್ ನ ಹೊರ್ಗಡೆ ತಕೊಂಡೆ, ಬಿ ನ ಹೊರ್ಗಡೆ ತಕೊಂಡೆ, ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು ಮಕ್ಳ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಂತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಈಗ ನನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತಕೊಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 ನ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಗು? ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಠ ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು, ಲಾಗ್ ನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂನು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಾ? 1 + 1/2 LCM ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳ? 1 + 1/2, 1 + 1/2 ಅಂದ್ರೆ 1/2, 1/2. LCM ಏನ್ ತಕೊಂತೀರಾ? LCM for 2 and 1 is 2. 2 into 1 2 plus 1 into 1 is 1. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ 3 divided by 2. LCM for 2 and 1 is 2. 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1. 2 plus 1 3/2. ದಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಸ್ 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. 1 + 1/2 ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳ 3/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. 1 + 1/2 ನ 3/2 ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ 6ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಈ 3 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? 3 1s are 3, 3 2s are 6. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 2, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಇಂಟು 1/2 ಆಯ್ತು. 3 1s are 3, 3 2s are 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 into 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 2 4. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಸರ್ಚ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇಸ್ 2 ಪವರ್ 4 should be equal to x. 2 power 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಕಾಶ್ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ.
ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಿಂಡಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ವೆದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ. Sahil, we have log x base 2 plus log x base 4 equal to 6. First, you need to use this property log m power n base a power b, and for this property we need to take n divided by b. We need to consider these powers n divided by b log m base a. So I'm going to take this value in the form of 1 by 2 into log x base 2, which will be equal to 6. Now I'm going to take log x base 2 as a common. Log x, I can see log x base 2 here and log x base 2 here. So I'm taking log x base 2 common. I left with 1 plus 1 by 2. The value of 1 plus 1 by 2. By taking LCM, we will get 3 by 2. LCM for 2 and 1 is 2. 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1. So we will get 3 by 2. So value of 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. And after cancelling, 3 ones are 3, 3 twos are 6. And you need to do cross multiplication. 2 into 2 will become 4. Log x base 2 equal to 4. Converting this into a surds. Sorry, not surds, indices. Converting this into an indices form. 2 power 4. Base value is 2. And power is 4 will be equal to 6. You know that the value of 2 power 4. The value of 2 power 4 is 16. Correct? The value of 2 power 4 is 16. So your final answer is 16. Okay, solve this one. Makla idon solve ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Instead of 2 to the power, I multiplied 2 into 4 and got 8. ಎಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ನೀವುಗಳೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸದು ಏನೇನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸಾಯ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂಟ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ. Log x minus log y is log x divided by y. Log x minus log y is log x divided by y. Use this formula. You will get the answer for this question within 2 lines. Error line solve agutte. Use this property, not formula. Use this property. Log x minus log y equal to log x by y. So ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ that more than 3 to 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳ. ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಒಬ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ is log x divided by log y. Correct? Log x minus log y. According to the property, we need to take log x by y. In place of x, we have x plus 1. And in place of y, we have x minus 1. Which will be equal to log 5, log 3 base 5. I got answer from Arpita that she's saying that answer is 3. Okay, check ಮಾಡ್ತೀನಿ. Great Arpita. So ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್
ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Here log 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? log ಬೇಸ್ 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ log 5 and log 5 ಕಾಮನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, so you can directly equate this value. X plus 1 divided by x minus 1 will be equal to 3, and we can do cross multiplication. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we can assume that 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 1 into x plus 1 into x plus 1 is x plus 1, 3 into x is 3x minus 3 into 1 is 3. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಈ ತರ ಆಗುತ್ತಾ? 3x and x ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ I will get minus x, and minus 3 ಕಡೆ ಬಂದಾಗ I will get positive 3 plus 1. 3x minus x will be equal to 2x, and 3 plus 1 is 4. Answer is 2. 3x minus 1x is 2x, and 3 plus 1 is 4. I got the answer as 2. Answer 2 ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ 8 ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಸಾಹಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಹಿಲ್. Okay, next question. Solve this one. Easy question. ಇದಂತೂ ದಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ, ಆ ತರ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗ್ x square minus 5x plus 7 base 10 equal to 0 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಿಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಆಲ್ಸಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 5 ಅವರ್ ಕೂತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಸೋ ತರ ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲಾಗ್ x square minus 5x plus 7 base 10 equal to 0. What is the value of x? Hint ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? Hint. Convert this into indices. Indices convert ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳ. Take 10 power 0 equal to this value. After that, solve for quadratic equation. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. You need to factorize. Sir, we are also telling the answer. Due to network issue, it is reaching you late. Maybe ಇರ್ಬೋದು. Sorry for that. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ನಮ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಳ? 10 power 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10 power 0 is 1. X square minus 5x plus 7 equal to 1. If you shift this 1 to right hand side, you will get x square minus 5x. 7 minus 1 is 6 equal to 0. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ದಟ್ ಎರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು indices form. So base value is 10 and power is 0. So you need to take 10 power 0 is equals to x square minus 5x plus 7. And the value for 10 power 0 is 1. You know that any value power 0 is always equal to 1. 1 equal to x square minus 5x plus 7.
If you shift this 1 to right hand side, so 7 minus 1 will become 6. ಯಾವ್ದಿದೆ that you need to think about two rows. Add up ಮಾಡಿದಾಗ by adding you should get 5. ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು? what are the what are the factor values that we can take here? By adding up we should get 5. ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಕೊಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ 5 ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 6 ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಿದೆ ತರ ನಂಬರ್ಸ್? ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 5, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 6 ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 and 3. 2 plus 3 will be equal to 5 and 2 into 3 will be equal to 6. So answer option A. Either it can be 2 or 3. Okay, next one, 7th one. Easy question. Maximum 30 seconds. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. A ಕರೆಕ್ಟ್, ಅರ್ಪಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. log x 81 4. The value of x is 2 or 3 correct. ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಬೇಸ್ x power 4 should be equal to 81. 81 is a multiple of 3 and we can factorize 81 ನ factorize ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 81 will be equal to 3 power 4. 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81. So x power 4 equal to 3 power 4. X value will be 3. X value direct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, which will be equal to 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? I got x power 4 equal to 81. 81 we can write 81 in the form of 3 power 4. You got power and power equal. Here power and power are equal, so base should be equal. Base must be equal. When powers are equal, base must be, when powers are equal and you have equal symbol. Power equal iddu equal symbol idre base must and should equal idde irutte. So base must be equal. According to this property x value na direct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ 3. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈ 8th one ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Log a base b equal to 1 by 3. What is its reciprocal? What is its reciprocal value? Is the question. Easy question idu. 3 correct. You know that log a base b will be equal to 1 divided by log b base a, correct? Log a base b is always equal to 1 divided by log b base a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 divided by log a base b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಈಗ ನಮ್ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಜರ್ನಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಳ, ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೇಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಎನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬೇಸ್
ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ತರ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಏನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ a denominator value, if you shift the denominator value for a numerator, it will changes into, if you have 1 divided by a by b, a by b na from denominator to numerator shift ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you can shift. ಯಾವ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you change the numerator and denominator values. a by b ಇರೋದನ್ನ b by a ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. and 1 by 3 ನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ which will become 3 by 1. 3 into 1 is 3 divided by 1 is 3. 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಸಿ ಇದು ಕೂಡ. ಅಗೇನ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಮಕ್ಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಫೋರ್, ಗ್ರೇಟ್. ಸಾಹಿಲ್ ಫುಲ್ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಹಿಲ್. ಮೆಗ್ದವ್ರು ಮಕ್ಳ ನಿಂಗ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. Base value is x and power value is 3 should be equal to 64, and we can factorize 64 by 4, or we can directly take 64 is nothing but a 4 cube. 64 ಅನ್ನೋದು 4 cube ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4 ಇಂದ 16 times, 4 ಇಂದ 4 times, 4 ಇಂದ 1 times. 4 4s are 16, 16 4s are 64. So 64 ನ ಬರ್ಕೊಬಹುದು 4 cube ಆಗಿ. And you got the power and power equal. When power and power equal, base must be equal, so x value will be equal to 4. Option B correct. Solve this one. Again easy question. Solve ಮಾಡಿ question number 10. log 3x minus 2 log 3x minus 2 base 2 equal to 4. You need to find the value of x. And ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂ ಸಿ ಎ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನೋಕೆ. ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಳ ಇದು ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 days ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆರ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ 20 days ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ MCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನಾನೇ? ಇದ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಾ? Base value, I'm going to convert this into an indices form. Base is 2 and we have power 4. This should be equal to 3x minus 2. 2 power 4 value, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16. 16 equal to 3x minus 2. If I'm going to shift minus 2 for right hand side, ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 2 will become plus 2. 16 plus 2 is 18. 18 equal to 3x and x value is 6. x value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6 ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is correct. Ah, 6 correct. 8th answer is 3 correct. Okay, try 11th one. Moderate level. The question moderate level ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
Sahil 6 correct and connect with K 6 correct. And also 8 answer 3 correct. Ninth answer is 4. Okay. ಮೇಘನ got answer 6th ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಳ ನೀವ್ ಹಾಕೋ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ಗೆ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಕಳ್ಸಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ? ಹಿಂಟ್, ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ. ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 2. ಲಾಗ್ 4 ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, 4 ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1. ಮಕ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 2 ಇದೆ, ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 4 ಇದೆ. ಬೇಸ್ 2 ಬೇಸ್ 4 ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್. For base 2 and base 4 you can't take common, so you're going to convert this 4 in the form of 2. 4 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. 4 will be converted into 2 square and log 2 square x power 1 will be equal to 10. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ that log m power n base a power b can be, we can take this into n by b log m base a. log m power n base a power b ಇದ್ರೆ you can take n and b. n and b out of log ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಬಹುದು. n divided by b log m base a ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that I'm going to take 1 by 2 common. log x base 2 and this value 1 and 2 ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ 1 and 2 log ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. and we left with log x base 2 equal to 10. Here you can able to see log x base 2 here and log x base 2 illu ide. log x base 2 and log x base 2 is common. log x base 2 common ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ and here I have 1 by 2. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 by 2 ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 9. 9 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ 8 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ 9 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3, 6 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 6. ಇದನ್ನ 6 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ 6 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 plus 1 by 2. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 plus 1 by 2. LCM for 2 and 1 is 2. 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1. 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1. You will get 3 by 2. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ log x base 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, which will be equal to 6. After cancelling, 3 1s are 3, 3 2s are 6. ಏನಾಗುತ್ತೆ? After cancelling 3 1s are 3, 3 2s are 6. 2 into 2, 2 into 2 4 ಆಯ್ತು. 2 into 2 4. log x base 2 equal to 4 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಥರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 2 and power is 4. This should be equal to 6x and 2 power 4 value is 16. Option B is your correct answer. Today evening we have maths class. Illa, you don't have maths class today evening. ನಾಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Okay, next one.
ಬೇಡ ಆಯ್ತು. Try this one. Last question. This will be your last question. Try this one. Style 16 correct. Last question we have log 3, log x base 3 equal to 1. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಸರ್ಚ್, ಆಗಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಸಿಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಈ ಪೂರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 3 and power is 1. 3 power 1 should be equal to log x base 3. 3 power 1, this is 3 and power is 1, which will be equal to the value log x base 3, and 3 power 1 value is 3, will be equal to log x base 3. Again step 2, again you need to convert into an indices form. Again ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ indices form convert ಮಾಡ್ತೀರಾ. See here base is 3 and power ಎಷ್ಟಿದೆ 3, which will be equal to the value x. Base is 3 and base is 3 and power is 3 should be equal to the value x. X value ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 3s are 9, 9 3s are 27. Option B is correct answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬೇಡ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.
Now it's audible. Now it's audible. Now am I audible to you all? Still not audible? Let me check that. Now it's audible, now, as I can check. Okay, fine. Now it's audible, clearly audible, right? Fine. So thank you so much, guys. Welcome to our platform, Dhruvika Academy, the best platform for your PGCET preparation. And we have planned a special session today, Maha marathon session, where we are going to cover the most important things, right? Important topics with important questions, and going to check your preparation level as well. So zero to hero ignite Maha marathon batch, right? Maha marathon class, sorry. I'm talking about that. So already we have conducted the sessions on many topics, right? Subjects. Your GK, right, is already conducted. Reasoning, mathematics, now quantitative aptitude. I'm going to conduct the quantitative aptitude now. So be ready. It is one of the most crucial subject for your preparation. So we are going to start, right? So are you ready, guys? I just want to check your level today. At what level you are? You can check, you can assess yourself. This is very, very important. Okay, so I'm just moving ahead. So here is the first question on your screen, and you have limited time. Do it fast. I will check how many of you are able to do it. Tell me fast the answer. A housewife saved rupees 5 in buying an item on sale if she spent rupees 5 for the item. Approximately how much percent she saved in the transaction? Approximately how much percent she saved in the transaction? That is what I am asking you. So tell me the answer now. Anyone? I'm awaiting for your answers. Be right enthusiastic, active in the chat box. This is important for you all. You don't have much time, right? So I just want to see how you people are going to score, how you are going to perform, and this is your time also to check yourself, your level, whether you required some preparation, what kind of preparation you require. You can assess here. Okay, Babu, Suma, Sneha, Reshma, okay, Vinuta, Vaibhav, Sahil. Sahil also says 10, 11, 10, 10, 10. Okay, let's see now. A housewife saved rupees 5 in buying an item on sale. So she is saving something. If she spent rupees 50, so expenditure spent how much? So you will say 50 rupees. And saved, so you will say sir 5 rupees. So MRP, marked price, or MP, marked price, is going to be 55 rupees. Is this clear to you all? Very good, Kanchana, Sahil, very good. Well tried, but this is a very common mistake that generally student makes. Very good, SK. 11. Most of you are answering 10, and this is the common mistake. See, that's why the approach, the concept must be clear. If approximately how much percent she saved in the transaction, suppose you are going in a supermarket, or I am saying D-Mart. So you got the discount. This is what? This saving is discount. So discount you calculate, discount percent you calculate on the marked price. You people will answer me. I am asking to you all. We give the discount on the MRP or on the selling price? On the cost which I am paying. I am buying something. So I am getting on my buying price. What I spent on that, I am getting the discount percent or saving.
or you tell me on the marked price, on which price I got that. Now you guys are changing the answer. Sneha SK changed the answer. Tell me, on which I got the discount? Prajwal says 11. I'm asking you something, I want the response from you all. MRP. Yes, Babu, no. Selling price is on which I'm selling the product. I got the discount on the MRP. So the saving, how much I saved, it will be dependent on what? The MRP. Right? 55. So marked price 55. How much saved? 5. So I am getting that discount, I am saving on 55, not on 50 na. Actual price was 55. So I have saved 5 rupees on 55. So it will become 1 by 11. And if you want to multiply, you can multiply 100. But I told the students, my students, that they have to remember from 1 by 1. Everyone should remember. Percentage to fraction, fraction to percentage conversion of 1 by 1 to 1 by 30 straight away. If you remember, in exam you can answer without using pen and paper even. You will be able to answer that. So what I'm saying here, the answer is going to be 100% by 11. 1 by 11 means 9.09%, or you can cancel by 11 as well. 11 nines are, so you will say sir 9. So 9 point, then you will say 1, 0, 0, you will increase, again 0, 9 will come. So approximately 9%. From the options you can straight away select the answer. Yes, these live sessions will be available, Karthik. It will be available. Don't worry. So is this clear to all of you? No one should have a single doubt even. This class is for you, what? Your assessment. You can say. That's why today I have come up with variety of the questions. You will find different chapters questions today. And I want to see whether you guys are preparing in a right way, you are on right track, a roadmap is clear for you all or not. Okay, the second, if the price of a book is first decreased by 25%, then increased by 20%. Yeah, Amran. Ojas, this is not the right time to discuss about this. If you want to know right about these all, na, our number is given in the description box. You can contact us on that. Okay? Ojas, for you only I am saying. Ojas Raj. You can just get in touch with us by the same number. Umran, I will repeat that. First try to do this. After this, na, I will repeat the solution of the previous question as well. So be energetic, as I am energetic for you all. I am putting my 100% efforts, but I need some energy from your end as well, na? Because you are my energy booster. You guys are my energy booster, right? Sneha is going with option A, 10. What about others? What about others? Ten by Vaibhav as well. If the, see, it's very simple now. If the price of a book is first decreased, what is given that you need to execute by 25%, then increase by 20%. So just imagine yourself, you went, right, you go to the shop, this is a shop, right, and you want to buy some book here. And book's price, the shopkeeper says the price is decreased by 25%. This is given there. And in this question, is there any price given? No, they are talking in percentage. So you can say the book's price, MRP is 100 rupees. Marked price is 100 rupees. But now it is decreased by 25%. So book will be available on the first day. I am just clearing you how the things will work out. This is for your better understanding. I am giving the example. The book's price was 75 rupees. But you didn't buy that book. But next day you thought,
okay, today I want to buy that, but second day the book's price increased by 20%. Now it is increased on what? The previous price it will increase, not on the MRP. Already 25% was there, but now shopkeeper says no sir, now the price, right, which was available yesterday, now that is increased by 20%. So 75 rupees, 20% of 75 is going to be how much? Tell me. 10%. Whenever you will calculate for any number, you will divide the number by 10, right? So 20%, how you will calculate? 10% multiplied to 20. So 10% of 75 will be 7.5 multiplied to 20%, right? So 15. So now the book is available at 90 rupees after, right, 2 consecutive changes. First decrease, then increase. So the price was 100 rupees. Now it is available at 90. So how much decreased? 10 rupees. So net change in the price will be what? In terms of percentage, because they have not given any price. So you will say 10 with respect to 100 would be 10% only. So 10 would be the answer here. I hope it is clear. And net percent change formula also I can tell you. First tell me everyone, I am talking about each and everyone. Charita, Shri, Sahil, Guru Raj, Dikshita, Reshma, SK, Babu, Vaibhav, Sneha, Ojas, right? Everyone, Umran. This is clear to you all or not? If not, I will repeat again. I am telling you one net percent change formula straight away. If 2 percentage value consecutively we are changing, whether positive or negative, you can follow this also. Net percentage. First percent change, second percent change, x plus y plus xy by 100. If decreasing, no, not 4 Vinuta, it will be 10. If it is increasing, sorry, decreasing, okay. So x plus y plus xy by 100 I have mentioned here. If decreasing or declining something, decreasing, then you will take that percentage value minus. If increasing, you will take that positive, increasing. Only you have to take the sign accordingly. Like first it was decreasing now. So I am executing here the method x plus y now. So x I am taking minus 25, y I am taking as 20. So minus 20 is x, right? Then 25, sorry. Then y is plus 20 plus xy. So minus 25 into 20 divided by 100. Okay. Minus 25 minus plus 20 will be minus 5. Minus 25 into 20 will be 500 by 100. So minus 5. So ultimately you are getting minus 10. It represents, minus represent the decreasing of how much percent? 10%. So you will choose the answer. So whenever such kind of question can come, you can go with this formula also. And now logical method also I told you how you can follow a logical methodology. That also I taught you already how you can follow. It's very simple. The price of book you don't know na, imagine that is 100. So first I decrease that by 25%. So 25% of 100 would be 25. So now the book's price is 75. But I am saying now, then increased after decreasing 75 now, then increased by 20%. So 20% would be increased for 75 now. So 20% of 75 will be 15. Add that. Now the book is available at 90 rupees and its price was 100. And what are they asking? Then the net change in the price will be. So price was 100, now it is 90. Drop by 10%, you can straight away say. I hope now it is also clear what I explained again. So noted by all, I am moving ahead guys on the next problem. This is very, very important logic. See, conceptually you have to be very, very strong. If you are still finding difficulty, then you need the proper training, right? So if you really want to prepare, you feel that you are not prepared yet,
right? You need the proper preparation. You still have some time. You can go right and join our batch where we are providing crisp and targeted course plan classes where you can understand the things easily and score more. So you can go through the what the link given in the description box, download our app, and also you can call us on the given number in the description box. You can call us on that even, right? This is about your career, so you have to make the choice. Okay, now if the price of an article is increased by 25%, then by how much the household should decrease? A very important question, a type. If the price of an article is increased by 25%, then by how much the household should decrease their consumption so as to keep his expenditure same? So tell me guys, what would be the answer of this? Should decrease their consumption so as to keep his expenditure same. So tell me guys, what would be the answer? So tell me what will be the answer of this? Anyone? None. Answer is 20%. So Babu says answer is 20%, sir. It is not available in the option itself. Okay. Anushri is going with D. Means the fourth one you are saying. 11 2 by 23%. 25% Ojas says of 125. No. 25 is how much percent of 125? That you need to see, Ojas. So I am awaiting last 10 seconds. 10, 9, Sushmita is 20, 8, 7, 6, 5, anyone, 4, 3, 2, 1. Okay, SK says 16. No sir, E, Anushri says. Okay, now let's solve the problem now. This is very important type. If the price of an article is increased by 25%, by how much the household should decrease their consumption so as to keep his expenditure same? First you need to understand the language. Suppose there is a selling price in the market. Market price. And there is expenditure which you do. I am just explaining in this way. You will never forget it then. Market price is how much? See here everyone now. Whatever the answers are, Guru Raj, Arpita. Now, market price is suppose 100. Nothing is given na. If no number is given, only they are giving us the things in percentage na. Then you can imagine the amount by yourself. And the easiest amount to imagine is 100 rupees. Which is the easiest amount to imagine? 100 rupees. Right? So 100 rupees I assumed it was, but it is increased. So changing na. So price 1, price 2. So now it will become how much? 125 rupees. Then by how much the household should decrease their consumption so as to keep his expenditure same? So the simple thing is, market price will decrease or increase. It doesn't affect your expenditure. This is what you need to understand. It should not affect your expenditure. Getting my point? Is this clear to you? If clear, please do let me know. So suppose you were spending 100 rupees earlier. Now also you will spend 100 rupees. Earlier 100 rupees, now also 100 rupees you will spend.
I'm checking your comments. So do let me know. My voice is clear now. I just want to make sure that. Actually, some background music is also there outside from outside. So that's why I just want to make sure. Okay, fine. So now earlier you were getting 100% quantity, you were spending 100 rupees and the market value was also 100 rupees. So the quantity was same which you were getting. Now the market price is 125 but you are paying 25 rupees less. Right or not? So how much consumption you will reduce? You will say I will get 25 rupees quantity less. Whatever 25 rupees quantity na, that I will get less. So which price will decide the actual quantity, the latest price? So you will say at 25 with respect to 125 you have to check how much percent quantity can come. If 125 is 100% quantity, then 25 would be how much percent? So you will say 1 by 5 and 1 by 5 is equal to 20%. Is that clear? Okay, so guys, just wait. Wait. So my voice is audible now. Is it audible now? So I hope it is clear. 20%. So how much quantity you will reduce? 20% in your consumption. 20%. Straight away you can answer this. Okay guys? Okay, just wait. There is some glitch actually. Okay. So let me just check your comments. Okay, fine. 25 rupees. If you go into the market, you are buying something at 100 rupees. Now it is available at 125 rupees, but now you have in your pocket 100 rupees. So you will get only 100 rupees thing now, but 125 rupees is the price of the product now. So how much less you will get? 25 rupees quantity less you will get. Suppose you are in the market, from 100 the price becomes from 100 to 200. The price become 100 to 200. Getting my point? But you are still paying 100 rupees. How much quantity you will get? You guys just answer me that. What I'm asking you now, you have to answer that.
if I am buying something, if I'm spending 100 rupees and the things is the price of the product is 200 rupees, how much quantity I will get? So you will say, sir, you will pay 100 rupees less. So 50%, right? So you will say, sir, you will get 100 rupees quantity less, because the amount which you pay less, na, that much quantity you will get less, right? That much less quantity you will get. Getting my point? So 200 is the decider, 100%. How much I am paying less? 100 rupees. So with respect to 200, 100 is what? Half. So half amount I am paying less. So I will get half quantity. Half, right? Quantity less than the previous one, na? The total one. Getting my point? Similarly here, you are paying 100 rupees for 125 rupees product. So he will reduce 25 rupees, right? Quantity of 25 rupees or not? If you are paying something less, the quantity also will reduce. What I am saying here, just see, 125 rupees, you are, right, the product is available. And you are going to pay how much? Okay. You are, okay. You are going to pay how much? You are going to pay 100 rupees. So 25 less you are paying now. So you will get the less quantity. How much rupees less? 25 rupees. At 25, how much percent quantity will come less? So you will say it will dependent on the 25 rupees is how much of the total amount, right? How much less you are paying with respect to total amount? 20%. So you will get 20% quantity less than the previous one, the actual one. I hope you are getting it well now. Is this clear now? Is this clear now? ₹100 you are spending, thing is available at 125. You are paying how much less? 25 rupees less. So how much quantity you will get less? So less quantity which you will get, na, that depends on what? At 25 rupees. The amount you pay less, that much quantity also you will get less. So 25 rupees. In 25 rupees, how much quantity will come? How much quantity will come? So you will say, sir, total price is 125. So with respect to total, this is 20%. So 20% of the amount you are paying less. So that much quantity also you will get less. Right? It depends na how much you are paying. I hope now it's clear to you all. So that's why 20%. So next question, if it is clear, you all will do the next question completely. Do it now. This one. If the price of an article is decreased by 25%, now it is decreasing. Just think about it, guys. Now the price is decreasing, not increasing. Then by how much the household should increase their consumption so as to keep his expenditure same. Even price is getting down, you are not going to change your expenditure. If you are not going to change your expenditure, then you will pay more. Right? If you will pay more, you will get more quantity, means you will increase your consumption. So it is a just reverse mode of the previous question, just opposite data of the previous question. So tell me the answer now. This is very, very important logic based question, a very important question. Very good, Babu, excellent. What about others? And see, in books now you will find the formula for this, particularly remember this or remember that. But I don't want to you remember the formula. Remember just try to understand the approach. When you know the core concept from the scratch, you know everything, fundamentals are clear, you can directly do it. And that is what we are doing.
Very good, Ojas, Neha. What about others? I expect the answers from everyone. Very good. 33.33%, 33.33. Everyone is getting the answer now. Now see, the price is decreased by 25%. So now it will become 75 rupees. This is the price of the market. Your expense is not going to change. It was 100 rupees when the price of market price was 100. Now also it will be 100 rupees when the market price is 75. So you are going to pay extra amount here. So you will get the extra quantity on the amount you pay extra, right? So how much extra quantity you will get? So you will say, sir, my latest price will decide that. So on 25 rupees, I know 75 rupees is my 100% quantity. So on 25, how much extra I will get? 1/3 means 33.33%. 1 by 3 directly you can say 1/3, right? 33.33%. I hope it is clear to you all. How much extra I was paying? 25 rupees. So extra amount paid will decide the extra quantity as well, the increase in the consumption as well. So 25 rupees will be judged based on the price. How much percent of the price? 33. So this much you will get now. I hope it is 100% clear to all of you by the second example which I have given you. Okay, this is percentage. Sneha, this comes under the sums we are doing. It is coming under percentage chapter. This is from percentage chapter, not from profit and loss. It is from percentage. The question which we are solving now, these questions are from percentage chapter. 100% clear to you all? Okay, very good. Now do this one, a very very important question. Fresh fruit contains 68% water. Fresh fruit contains 68% water. Dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? A very logical, tricky question. I will explain you in the best way, don't worry. Previous question answer was 20%. 33.33. The answer of the previous question was 33.33%. None of these. Option fifth, none of these will be the answer. 33.33%. Na? None of these, Jyoti. Do this. Fresh fruit contains 68% water. Dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from fresh fruits? Tell me the answer now. I am awaiting for your answers. (40) option C. What about others? Very good, Babu. What about others? Darshan says 20 for the, I think, previous one you are talking about. Darshan Govda. Tell me, guys. Okay. So let's solve it now. 40, 40, 40.
Gururaj, Jyoti, SK, Shashank, all are getting 40. Let's see now. I'm going to explain you this question in the best way. Best way. Just see how I'm explaining this. First of all, you must know there are fresh fruit. Fresh fruit. The fruit which is very fresh contains 68% water. 68% water. So rest of the things will be pulp. The thing without water, na? The raw fruit without water, that is pulp. Okay, pulp. Now, and dry fruit that means, right, when fresh fruit you will keep for 1 week or 2 week, 1 week, for some days, it will get dried, na? So the water level will go down. So that is a condition of what? The fruit is getting dried. So that is dry fruit. So dry fruit contains, there will be some water in dry fruit even, 20% water. So rest would be what? Pulp. How much? 80%. This is from percentage chapter, guys, right? This question is also from percentage chapter. Now you have to understand one thing. What are they saying? How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? So 100 kg of fresh fruits. How much dry fruit can be obtained? This is what you need to find out. Right? Just see here now. Here we are calculating 68% of fresh fruit, 32% of fresh fruit. Here 20% of dry fruit, 80% of dry fruit. Getting my point? This percentage, don't get confused. For fresh fruit, whatever percentage value is given, that is of the fresh fruit. And for dry fruit, that will be for dry fruit. So now, 68% of 100 kg would be how much? 68 kg. 32% of the 100 kg would be what? 32 kg. So 32 kg pulp in fresh fruit, 68% water in fresh fruit. Now you need to understand one thing. If fresh fruit is getting dried now, so water level is going down, but pulp will remain same. What I am saying, pulp quantity will remain same. Water level is getting down, right? Okay. So when water level is getting down, you will reach to your dry fruit after that. So you will say what? Pulp will be same. This pulp na, this will be same. Fresh fruit become dry fruit just because of water level. But there will not be any change in the pulp. Pulp will remain same. Okay. So you will say, okay, fine then. So can I say, if pulp is 32 kg in fresh fruit, so that will be 32 kg in dry fruit as well. Understanding my point? And pulp was 32% of the fresh fruit. For dry fruit, it is how much percent of the dry fruit? 80% of dry fruit. So can I say 80% of dry fruit is 32 kg. So dry fruit would be equal 32 divide 80 multiply 100, right? 0 to 0 cancel, by 8 32 cancel 4 times, 40 kg. I hope it is clear. Is this clear to you all? Tell me fast, guys. A very important type. Tell me in this, you have any doubt, anything which you want to ask. I hope the explanation is 100% clear to you all. But still, if you have any doubt, you can ask me. It's clear to you all?
Okay. Everyone, I am asking to each and everyone. As I said, you guys are my energy booster, right? So I also need motivation, and I can get the motivation from you all, right? When you will be active. So I am not asking only the answers, I need the responses also for every question which I ask you. So now let's move on to the time and work question. Time and work is one of the most important chapter of your cont. So I have come up with some of the questions of time and work even. So first question I will ask you separately. Umran says the last step. What about the last step, Umran? 80% of the dry fruit is 32 kg. Now Umran, so dry fruit would be 32 divide 80%. When you remove percentage sign, you will multiply 100, right? Because 80%, if you remove percentage sign, you will divide 100. So that 100 will go upside, na? See, it's very simple, Sahil. Fresh fruit contains, okay guys, wait for a minute, let them explain, right? Let me explain them, sorry. Sahil and Umran are getting some problems, so I am explaining for them again. Fresh fruit contains 68% water and 32% pulp. Pulp is the part which will not change, only the water level will change. You know 100 kg fresh fruit is there. So pulp would be 32 kg because 32%. So in fresh fruit 32 kg pulp is there. So you have to see na how much dry fruit can be obtained from 100 kg. So pulp also will be 32 kg in dry fruit as well. But in dry fruit it is 80% of the dry fruit. So now I know 80% of the dry fruit, which is equal to 32 kg. So dry fruit will be equal to 32 divided by 80 multiply 100. I hope you are getting my point. This 80 by 100 which I am saying now, okay, see. 80%. So 32 divide 80%. When you will remove 80, it will percent, it will become 80 by 100. So this 100 will go upside now. So 32 by 80 multiply 100. 0 to 0 cancel, by 8 cancel 4 times, so it will be 40 kg. So there is some matching factor. Now pulp is the comparison mode. By pulp only we can compare and get the answer because it is the connector. It will remain same in fresh and dry both. So we can just check the quantity, we can compare the quantity, we can get the quantity from the comparison of the pulp. Now is this clear? I hope it is. So guys, do this question. First, I am giving you one question. A can complete the task. I am writing. A can complete a task in 10 days. B can complete the task in 20 days. Tell me, together they will complete the task in how many days? The question is in front of you all. A can complete the task in 10 days. B can complete the task in 20 days. If they work together, then the task will be completed in how many days? No, Sneha, not in 10 days. This question we will do after this, what I am asking from you all. Umran says 15 days. Dikshita answers 6 2 by 3 days. A great work done by Dikshita. Very good, Dikshita. See guys, now see, whenever these kind of question comes na, individual identity based questions, when you are taking the name of the person and they are completing the task in some days or in a team, so at least you must know 2 time durations. So here 2 time durations you know na.
When you know at least 2 time durations, you can easily go with what? The total work. Here we know only 2 time durations. A is completing the task in 10 days. B is completing the task in 20 days. So first we will calculate the what? Total work. So total work can be calculated by what? The multiplication of efficiency into time. Efficiency is per day work, per unit time work. Multiply the total time duration will tell you the total work. Or LCM of the given time duration. Getting my point? LCM of the given time duration. So total work would be what? 10 and 20. LCM of 10 and 20. So 20 is a larger number now. So the shortcut I am telling you for LCM. Very good. SK. Babu. Very good. And Anushri also did the thing. Correct answer. Sahil got 15, but that's not correct. LCM of 10 and 20. Which is the larger number here? 20. So count the table of 20 and see where other numbers are divisible. So 21s are 20. In 20, 10 is divisible. Yes. So 20 is going to be the LCM. And our total work is what? Just suppose the total work is to complete some cups of tea. That can be any cups of tea. Here we are getting 20 cups of tea. Okay. That is your work. Now by the help of this, actually you need to find out what? A and B will complete the task in how many days. So time is equal to total work upon efficiency. So now you know total work, that is 20. But do you know the efficiency of A and B per day? Efficiency is per day work. You don't know that. But do I know? Do I know the efficiency of A individually? So you will say no sir. But you can calculate. 20 is the total work in 20 cups of tea. So you guys will answer this. I am actively looking in the comment box. 10 days, 20 cups of tea. So per day, how many cups of tea you guys will finish? If you guys are consuming, suppose you are, instead of A, you just suppose yourself. If 10 cups of tea, 10 days, 20 cups of tea. So per day, how many cups of tea you will consume? Per day, how many cups of tea you will consume? Tell me that. $20 cups of tea are totally there. 10 days are there. Per day, how many cups of tea you will consume? I'm actively looking in the chat box. Not 102. 2 cups, 2 cups. Very good, Deekshita. What about others? 10 days, 20 cups of tea per day. 2 cups of tea, 10 by 20 by 10. A normal, general, right, common sense based thing I'm asking now. Efficiency is equal to total work upon time generally. So 20 cups divide by total 10 days. So 2 cups of tea per day. A very general thing I'm asking you. If you are consuming 20 cups of tea in 10 days, per day how many you consume? 2 cups of tea. Similarly, 20 days, 20 cups of tea. So per day 1 cup of tea. So totally the efficiency of A and B together will be what? 2 cups of tea per day by A, 1 cup of tea per day by B. So it will be 3 cups of tea per day. So 20 cups of tea will be consumed in how many days then? So 20 by 3, 6, 2 by 3 days. 3 6 are 18, right? Then 2 by 3. So the students who are struggling now, their concepts are not clear. And still if you are faced right at that level, you need the proper training. Now the time has come where you need the proper mentorship. I am seriously talking about yourself or your career only. If you are not able to do such kind of basic questions, then just imagine at what level you are. As I said right earlier also, this session is completely, marathon session is planned to just right make you aware about your preparation, right? You guys must be aware about the preparation, at what level you are.
You can't prepare just in 2 or 3 days. You need the proper preparation with proper strategy, right? So the answer would be 6/2 by 3 days. So I want you guys, if you are struggling now, then you must go with the classes. Next class is general awareness class. After this class, it will be conducted, right? So here is the homework question you can see on the screen. A and B can complete a piece of work in 12 days, while B and C and A can complete the same work in 15 and 20 days, respectively. Then they will together complete the work in how many days? This is the homework. So at the end, this is my personal recommendation for you all, for your preparation only. You don't have much time, 20 days, last 20 days, if you will see the date of the exam now. So how is it possible to prepare and score good and get into the good colleges? Yes, it is, with proper strategy, which you will get only on Dhruvika Academy. What I am saying, we have launched a batch, Ignite batch, PGCET batch for you all. Strategically, right? We are going to cover everything there with proper mentorship, proper strategy. So you can download our app from the Play Store. The link is given in the description box. You can contact us for the further details as well. Both batches are there. For MBA separate batch, MCA separate batch. The whole syllabus will be covered with proper strategy. The test series also will be provided to you. Daily mock test, one-to-one mentorship, the proper guidance by the mentors, and we treat our students like a family because, right, we want you all to get into good colleges, and the attachment is there, right? I have personal attachment with my students, right? That is my success also, na, if you will get selected. I'll be happy also. So you guys, if you think you are good in the topics which we are covering, that is fine. Then you can practice and you can go for the practice and practice mode. But if you are unable to do the things in the session, right, what we have conducted, you are struggling, you are not prepared, you don't know what to prepare, then you must join our batch. Okay? Link is given in the description box. Number is also available in the description box. So if you are new to the session, do subscribe it and share with others as well. Thank you so much. If you have any doubt, anything which you want to ask, you can ask me. And you can also let me know how was the session. I just want to know your feedback as well. A true feedback. You enjoyed the session, understood everything very well or not? Next session will be general awareness session. So tell me guys, which language you face difficulty, Sahil? Thank you so much, students, for your right kind support. We will bring more classes, right? Such kind of more classes. If you require, you have to just let us know that you need those classes on YouTube as well. Thank you. Okay, class on toppers tips you want. Okay, that I will bring. So you can also have the conversation regarding that also, Sahil. That's not a problem, Sahil. You can just get connected. You just call us on the number which we have mentioned in the chat comment box, not comment box, description box. You can just connect us, right? Connect with us on that number. So we will clear all your queries there. So the students who are facing any difficulty, they can connect us on our number, right? Given in the description box. You can go through that and can connect with us. Do download our app from the Play Store if you haven't downloaded yet, right? So we'll see you in the next session. Thank you so much. I hope you understood everything very well. Okay, Sahil, so you can just contact us. The number is, see, our number directly 636. You can contact us on 636 19498484.
6361949484. You can contact us directly on, right, this number. This is our Dhruvika Academy's number, right? So you can clear all your queries here. Okay, whatever regarding the language, whatever difficulty you are facing, Sahil, you can just get back to us on this. You can contact us on this, okay, and can clear your all queries. I hope it is helpful for you, everyone. So everyone who want to join our batch, Ignite batch, right, as the time is very near, so you can contact us on this number for all further queries. Everything, every query will be cleared to you. Okay, 6361949484. Okay, so thank you so much, everyone. We'll see you in upcoming session. Bye bye. The next session is going to be general awareness session, so be here and get ready to answer the general awareness question and check your level whether you are prepared or not. Thank you. Don't leave the session. Hi, hello everyone. Good afternoon. Welcome to Dhruvika Academy. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥನ್ ನಾವಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಧ್ರುವಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವಾಗಲೇ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? Okay. Okay. Let's begin. Okay, fine. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ? ನಾಟ್ ಟು ವರೀಸ್. ಸೊ every language, everything will be communicated in this particular video itself. All the other teachers also will be communicating both the languages in Kannada and English. Not to worries. Okay, so the very first question, here you go. So we'll be discussing all these things in the last time. So in the last phase of the classes, the first question is the word computer. Sorry, just a minute. Fundamental rights. Sorry, okay. Sorry for the confusion.
ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು MCQಸ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಒಂದಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ or guarantees right to equality of all the citizens of India through Indian Constitution? Okay, so Article 16 ಮತ್ತು Article 14 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Article 14. ಸೊ Article 14 guarantees citizens of India through Indian Constitution about the right to equality. Okay na? So this is the answer, that is Article 14. Moving on to the next question. The right to freedom of speech and expression. ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇ ವೇ, ಸರ್ಟನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 18, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಯಾವ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 18 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತಹ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, 50-50 ಇರೋದು, ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಲಿ ಸರಿ ಆಗಲಿ, ಆವಾಗಲೇ ಕಲಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ರೈಟು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so let's see the answer. So article 18, 19, 20, 21. Which article gives the freedom of speech and expression under the Indian Constitution of India? So Constitution of India, that is article 19. Yes, most of you people are giving the correct answers. Very good. So article 19 gives the freedom of speech and expression in the Constitution, from the Constitution of India. Next question. Which fundamental right prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಾಗಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಈ ಧರ್ಮದವರು, ಇವರು ಈ ಬಣ್ಣದವರು, ಈ ಜಾತಿಯವರು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವರು ಗಂಡು, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು, ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್,
ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್. ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಅಥವಾ ರೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬಣ್ಣ, ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡ್ಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25. ಸೊ ಎಸ್, kindly give your answers. Which right or which article is the right given to the citizens of India against the exploitation? ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ MBA MCA ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಒಂದು MBA ಮತ್ತು MCAದಲ್ಲಿ ಕೂಡ GK ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ MBA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು MBA MCA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23. ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23, Indian Constitution has given the right against exploitation. Okay, the correct answer is Article 23, option B. Okay. The next question, which article ensures the right to education as a fundamental right? Fundamental right ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24A ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25A. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು, ಬಾಬು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ 21A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ, ಸ್ನೇಹ, ಚೈತ್ರಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ is provided under which article? So right to constitutional remedies ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು? The options are option A article 31, option B article 32, option C article 33, option D article 34. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ gives the right to constitutional remedies? Option A, that is article 31, article 32, article 33, article 34. So article 32 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್, ಬಾಬು ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರಶ್ರೀ, ಶಶಾಂಕ್, ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ,
and Harita. Okay, so Article 32 answer. Pakana. Okay, sorry. So let's see the answer, which is the correct option. That is Article 32. Yes, very good. So Article 32 gives the right to constitutional remedies from the Constitution of India. Okay, moving on to the next question. That is, which fundamental right, okay, which fundamental right ensures protection of life and personal liberty? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ. ವಿಚ್ right is given this particular fundamental right to ensure the protection of life and personal liberty from the Constitution of India? That is option A, right to religion, right to equality, right to life and personal liberty, or right to education. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ? ದಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay, so that is right to life and personal liberty will ensures every individual or the citizen of India from the Constitution of India to ensure protection of life and personal liberty. Okay, okay, so next question. Right to freedom of religion is guaranteed under which article? So freedom of religion, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ, ವಿಚ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ has been given from the Constitution of India under which article? That is Article 23, Article 24, Article 25, or Article 26. You have 30 seconds to answer this question. Okay, right to freedom of religion is guaranteed under the article of the Constitution of India, that is Article 23, Article 24, Article 25, or Article 26. Yes, your answers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ gives the right to freedom of religion? Okay, so let's see the answer. That is Article 25 will give the right to freedom of religion. Any citizen of any individual or the citizen of India can practice any religion. That is his and her will and wish. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ರೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವ್ದು ಈ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಪೂಜಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಒಪ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿಶ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಸೊ GK ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, PDF-ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು 100% ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎವ್ರಿಡೇ ನ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ GK we are not able to give the 100% syllabus, because every day there is a syllabus growing up. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ GK ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಡಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
So I want you people to check other things also, which is you people feel it is necessary, or you people feel comfortable. Okay, we will be giving everything. Apart from those things also, you need to check. I'm not giving 100% sure, because GK is everything that you can't able to reach. Okay, ಬಟ್ ಎಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್? ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ರೈಟು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಯ್ತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, right to religion, right to freedom of speech and expression, or right against exploitation, or right to freedom of association. Okay, so you can see here ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದಾಯ್ತಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, let's check what is the correct answer or the option, that is right to freedom of association. The Constitution of India give the right to the citizens of India to make an association or form an union within the organizations or the work committees or the separate society cooperation societies from the people itself or the individuals. Okay, it's a group of committee people to regard with their rights and discussions regarding in the work professionals or the place where they want to make one team and work for the development of the people. Okay, moving on to the next question. Which article provides protection against double jeopardy? So ಈ ಒಂದು ಪದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಜೆಪರ್ಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಆಗಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ, ಸೊ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ನ 2+2 ಅಂದರೆ 4 ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಸೊ 3 ಅಥವಾ 5 ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪೇ. ಟೀಚರ್ಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನೀವು 2+2 ಅಂದರೆ 4 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, 3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದಾಗಲೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ, ಅಕ್ಕನೋ, ತಮ್ಮನೋ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ 2+2 ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಒಂದೇಟು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೈತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನೋ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಡಬಲ್ ಸರಿ ಅವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, if already an individual has been initiated one particular punishment for this particular mistake, again if there is an double thing that again the punishment is given for the same thing, for the same issue, then it is called as jeopardy, double jeopardy. Okay na? I hope you got this particular word meaning. So ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಡಬಲ್ ಜೆಪರ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23. Okay, let's see the answer. That is ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ವರೀಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಸ್, ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ನೌ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 will protect against the double jeopardy of the individual or the citizen of India. Okay, moving on to the next question. Right to education is a part of which category of the fundamental right? ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Try to at least try for something. If it is right, I'm telling it is not that you are making mistakes. I'm happy that you are giving answers. Okay, be active, give answers through comments. Okay, we are here to guide you people. I'm not here to make you people why you are giving wrong answers. No, that's not the thing. You're here to learn. Please to give the answers. Okay, we are happy to take all the answers over here. We will here to guide you people. If you are making mistakes, nothing to worry. Okay, so most of the people are saying option D, educational rights anta hebittu. So let's see the answer. What is the correct answer? That is option C. Option C, right to free right to freedom, that is right to education, educational rights itself. So right to freedom in the sense which comes under categories under the fundamental rights. So we'll just have this checked. So one thing of which so that is option D itself, educational rights. Okay, no worries. So who have given the option D, that's the correct answer, educational rights only. Okay, fine. So moving on to the next. So we'll mark it, we'll change it. Right to educational rights. Okay, educational rights. Fine. Moving on to the next question. Which fundamental right guarantees the right to life and personal liberty except according to the procedure established by law? So which fundamental right guarantees the right to life and personal liberty except according to the procedure established by law? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಲಾನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22. ಓಕೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೊ ಝೂಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, SKZ ಅವರು 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಚೈತನ್ಯ, ಶಶಾಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಈಸ್ it is the law established by the government regarding with the right to life and personal liberty. Okay, so which is the fundamental right that guarantees, we know, but which is also a law that has been established regarding with the
life and personal liberty. Okay, so that is Article 21. Okay, so let's move on to the next question, that is, which article prohibits the practice of untouchability? It is a very old practice. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ನಾವು ಯಾರೋ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಅಥವಾ ಇವರು ಆ ಜನದವರು, ಈ ಜನಾಂಗದವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು, ನೀವು ಕೆಳವರ್ಗದವರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17. ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೈತ್ರಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ 16 ಮತ್ತು 17 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನೋ ವರೀಸ್. ಎಸ್, ಅದರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17, fine. Okay, so let's see the correct answer. Which is the correct answer? That is Article 17. Okay, Article 17 prohibits the practice of untouchability. Practice of untouchability. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಈಗ ಉಳುಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 100%ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009 ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್? ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ನ ಬೇಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2009 ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ or the amendment that has been made in 2009. That is Article 21, Article 21A, Article 22 or Article 23. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2009 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಸೊ ಸ್ನೇಹ, ಚೈತ್ರ, ಸುಮಾ, ಚೈತ್ರಶ್ರೀ, ಬಾಬು, ಚೈತನ್ಯ, SKZ, ಜುಲ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಧನುಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 21 ಅಥವಾ 21A ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೋ ವರೀಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 2009 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, 21A or Article 23. That is Article 21A. Okay, so nothing to be worried of. That is the correct option, Article 21A. Okay, very good. Everyone is giving the correct answers. Very nice. Okay, moving on to the next question. That is, which article provides protection of the interest of minorities? So minorities ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಕೆಟಗರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 100 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಅಥವಾ 75 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರ್ದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಉಳಿಕಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 33. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31, 30, 33. ಸೊ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31, ಓಕೆ 33 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, which is the correct option or the article that provides the protection of interest of the minority people. That is Article 30. Okay, those people have given the correct answers. Good. Those who have tried to give the answer, very good. Okay, so Article 30 is the correct option or the article which protects the interest of the minority people. Okay, moving on to the next question. Right to constitutional remedies can be suspended during which period? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ರೈಟ್, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 10 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ 10 ಡೇಸ್ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ತನಕ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಈ 3 ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಸೊ you students are getting confused. Sir, it might be either during national emergency or it might be on state emergency. Constitutional remedies can be suspended ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? Okay, let's see which is the correct option. That is national emergency. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು, ಆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ 6 and 14 years? ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಈ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25A. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ 21A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 21A ಬರೀ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ?
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, so repeated similar questions, but there is a twist in this. There are some add up questions in this. That is why we make sure ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A will ensure or guarantees the right to education to children between the ages of 6 and 14. Moving on to the next question. Who was the first election commissioner of India? Who was the first election commissioner of India? That is option A, Sukumar Sen. Option B, V.S. Ramadevi. Option C, Shankar Dayal Sharma. Option D, Rajendra Prasad. So, ಯಾರು ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ? ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆನ್, V.S. ರಮಾದೇವಿ, ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆನ್, V.S. ರಮಾದೇವಿ, ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆನ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ V.S. ರಮಾದೇವಿ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆನ್. So, Sukumar Sen is the first election commissioner of India. Okay, option A is the correct option. Okay, moving on to the next question. Which article in Indian Constitution provides for the election commission? Election commission ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. So which article in Indian Constitution provides the information or the complete details regarding with the election commission? That is article option A 324, option B article 128, option C article 256, option D article 378. So you have 30 seconds or 40 seconds to answer. Okay, so give the correct option, choose the correct option, give the correct answer. Which article in India, so which article in the Indian Constitution provides for the election commission? So article 324, article 128, article 256 or article 378. So ದರ್ಶನ್ ಅವರು 324 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು, ಸುಮಾ, ಚೈತ್ರಶ್ರೀ, ಚೈತನ್ಯ, ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 256 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 256 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಚನಾ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 124 ಮತ್ತು 256 ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324. ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 gives the complete details regarding with the election commission of India that is mentioned in the constitution of our India. Okay, so article 324 option A is the correct answer. Next question. Who appoints the chief election commissioner of election commission of India? ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ
President of India, or option D, Lok Sabha Speaker or Lok Sabha members appoint or make an appointment, make an oath and appoint the Chief Election Commissioner of India. So, who appoints the Chief Election Commissioner of Election Commission of India? That is option Prime Minister of India, Chief Justice of India, President of India, or Lok Sabha people or Lok Sabha members. So many, everybody is giving the answer, that is President of India will elect the Chief Election Commissioner of Election Commission of India. Is that correct answer? So Tomorrow, Chaitra Shri ಅವರು, Charita ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, let others answer. Most of the people are telling president. Some people have doubts with prime minister and president. We'll clear all those things. Okay. Okay, let's see the correct option. That is the correct option, who appoints Chief Election Commissioner of India or to the Chief Election Commission, that is President. President will appoint the Chief Election Commissioner of Election Commission of India. Okay, moving on to the next question. Currently, there are how many members in the Election Commission? So total ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4. Yes, your answers. So totally how many members are there in the Election Commission of India? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. So there are so many people are telling option 3 ಇದೆ ಸರ್, 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4 ಇದೆ ಸರ್, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೈಸ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, others kindly answer which is the correct option. Totally how many people will be there, or how many members will be appointed in the election commission? Okay, let's see the option, the correct option or the correct answer, that is option 3 or option C, that is totally 3 members will be there in the Election Commission of India. Okay. Moving on to the next question, that is when was Election Commission was formed? ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1947, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1948, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1949, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1950. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1947, 1948, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1949, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1950. ಸೊ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್? ಚೈತನ್ಯ ಅವರು, ಚೈತನ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 1950 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚರಿತಾ ಅವರು 1949, ಸುಮಾ ಜುಲ್ ಅವರು ಕೂಡ 1949 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿತಾ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ 1950 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಧನುಶ್ರೀ ಅವರು 1948 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದಂಥವರು 1950 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ. ಎಸ್,
Okay, most of the people are going with 1950, 1948. Okay, let's see which is the correct option. Okay, yes, any others? Those who want to answer? Okay, let's see the correct option. That is 1950. Okay, after the independence, after the Constitution of India has been set up as a law of the land, thereafter we have been implemented Election Commission of India, or Election Commission of India has been set up in 1950. The option D is the correct answer. Okay, good everybody. So 1950. Next question. What is the tenure of the office of Chief Election Commissioner? So Chief Election Commissioner na total period of tenurity, work tenurity, that is 5 years. Option A 5 years or 65 years, whichever is earlier. Option B 6 years or 60 years, whichever is earlier. Option C 6 years or 65 years, whichever is earlier. Option D 5 years or 60 years, whichever is earlier. Okay. So once again, I will be repeating this question. What is the tenurity of the office or the term of the Chief Election Commissioner of the Election Commission of India? That is option A 5 years or 65 years, whichever is earlier. 6 years or 60 years, whichever is earlier. Option B. Option C 6 years or 65 years, whichever is earlier. Option D 5 years or 60 years, whichever is earlier. So ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ option C 6 years or 65 years, whichever is earlier ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Option A is 5 years or 65 years, whichever is earlier ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Option D ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is 5 years or 6 years, whichever is early ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay. Option A, B ಮತ್ತೆ D ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. Option C ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. A, C, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 years 65 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ನೋ ವರೀಸ್. Okay, let's see the correct option. Which is the correct option? We'll just go. We have just another 2 more questions. Everybody try to give the answers. Okay, let's see the correct option. Which is the correct option? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. 6 years or 65 years, whichever is the earlier. Option C is the correct answer. Very good, those who have given the correct option. Okay, no worries if you have got confused. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 5 years ಮತ್ತು 65 years ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೊ ಈಗ 6 years ಮತ್ತು 65 years ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 years or 65 years, whichever is earlier. That is option C. Okay, next questions. Okay, who was the first woman to become a chief election commissioner of India? ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಹೆಸರು ಅವರು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜಿ ಡಿ ದಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬೇಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಂ ನಿಖಮ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬೇಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಂ ನಿಖಮ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ಓಕೆ, okay, any other answers? Okay, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್, ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್
Women Chief Election Commissioner, that is option A, V.S. Ramadevi. The last question for the session. Okay, Maha Marathon of the Dhruvika Academy. Let's see how many people will answer this question. For the election commission at the district level, who act as the district returning officer? For the election commission at the district level, who act as the district returning officer? ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. Okay, let's see the correct option. Okay, that is district collector. Option A, district collector, is the correct answer. Okay, so very good everybody. So you people are very active, very nice. So much of active response I am getting from you people in the comment section. I can see so many people answering the correct answers. Your preparation is going very nice. So the last thing I just wanted to mention to you people, that is Dhruvika Academy is giving you so many things because we want you people to make your result the top level. So we want you people to be within 50, within 100. So whatever the things that you wanted to achieve, you want to get into the best top colleges of the top PGCET. If you clear this, you'll get into a top colleges for MBA, MCA. So whatever the things you are learning. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Hello students, good afternoon everyone. I hope ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 5 hours that you have listened to the class ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಬೀಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, GK ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ವಾಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬ್ಯಾಚ್ಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚಾನಲ್ನ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, why it is required. I'll just tell you that so that you can have a look. ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಚೈತನ್ಯ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ 5.0 ಮತ್ತು ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸತಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 till 7:30 in the morning. You will be having 2 subjects. 2 subjects ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 4:30 to 6 o'clock, ಫ್ರಮ್ 4:30 to 6 o'clock MCA ದವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ 6:20 or 6:30 onwards ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7:30ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8:30ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ GK ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಮೀ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಡೌಟ್ಸ್, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ದಟ್ ಎವ್ರಿ 4 to 5 days, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 4 daysಗೆ ಆಲ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ 1-to-1 ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗನ್ ಶಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ GK ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಟ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 21 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಪಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಚಾಣಕ್ಯ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ 1 minute, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ವಾರಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ 25 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 15, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 15 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಆದರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಮುಂಚೆ ನಾವು 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 25 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 15 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 8 ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟು, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಗ್ನೈಟ್ 2.0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2.0 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ 95% ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 95% ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ June 20th ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ June 20th.
June 20th ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. We'll complete everything. After that, if exam is going to get postponed, definitely we are going to give you access to the next batch also. So that is a promise from us. Right. So these all things you will be getting in the Dhruvika Academy. So you can check ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ 21 ಡೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಇನ್ನೂ 21 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಈ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಾರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ 100% ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್, ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ 100%. ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ 100%, ನಿಮ್ಮ 100% ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 200% ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ 100. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗ್ತಿದೆ. 6361949484. This is the calling number. You can call on this number. Definitely we will assure you to help you out in joining the batch course. The batch course name Ignite MBA batch and Ignite MCA batch. So direct ಆಗಿ ನೀವು ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ you can purchase. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ app itself. App alle sikbidutte. If you have any doubts, you can call on this number. Definitely we will help you. So Sahil, when is the what is the confirmed date, sir? Confirmed date you can consider as a 22nd June itself, but 95% it will postpone, because yesterday we have also given the application to KEA to postpone the examination, and our students also mailing them continuously. So most probably I guess like it may get postponed, but not very confirmed, but we'll try to pressurize them to postpone. Or else if it is not going to get postponed also, we are here, don't worry. Right. So and don't wait until ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪಿ? ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ in getting to know how what kind of questions you will get in the examination, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 hours ಕೊಡ್ರಿ ಡೈಲಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ MBA it is 2100, ಫಾರ್ MCA it is 2300. MBAಗೆ 2100 ಇದೆ, MCAಗೆ 2300 ಇದೆ. ರೈಟ್. ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ PGCET examination. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. We are thinking to increase the duration also. We'll inform you that also in the WhatsApp group. Right? Fine. So thank you so much everyone. Thanks for joining the marathon class. So looking forward you to see in the Ignite batch. Yes, ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗುವ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಸರ್.